This is BPCG General Psychology 171. Today we start with Unit 5. Let's understand what do we have in Unit 5. Unit 5 will talk about intelligence, one of the most called upon and one of the key aspect and concept of psychology. Why do we call intelligence as a key concept? The reason the world has been divided into intellectually high, intellectually average, people being better than the others has always been from the concept of intelligence. Also, the major individual differences have come from intelligence to us. So, we are going to talk about theories of intelligence today, which will talk about Sternberg, Gardner's theory, a little bit of assessment to understand that this concept can be assessed, can be measured. We have some types of intelligence: emotional and social intelligence, the kind of intelligence that we need today in society to survive, to sustain, etc. Also, emotional intelligence and social intelligence in details. Speaking of that, let's start with Sternberg's theory of intelligence. One of the famous psychologists, Robert Sternberg, in 1984 came up with a theory which was called as triarchic theory of intelligence. We also need to understand in psychology, neither of the psychologists, neither the first nor the second who comes for any concept are incorrect. All psychologists comes with their ideas, they put out at forth their own theories, and they go ahead, and other theories come by observation and understanding of the prior theory. So none of the theories are incorrect, none of the theories are ones which can be defeated by the others, but every theory has its essence. That's how Robert Sternberg's theory is speaking of three kind of intelligence, which is called triarchic, the reason: componential, experiential, and contextual. Also, to understand that our population, according to when we speak about triarchic theory, is going to take up and take upon that the country is divided into different kinds of people. So some people could be componential, some people could be experiential, and some will be contextual. There could be possibilities that people could be more than two or more than one in an individual. So speaking of componential, as we talk about, it is also called as analytical theory. Analytical theory of intelligence says that it is measured, measuring intelligence in a traditional way. Also, people high on this kind of intelligence would be very systematic. They would be traditionally speaking about IQ, testing it, identifying who are more critical, who are more analytical. Also, if we see it in amongst ourselves, how do we identify them generally and easily? You will find these are children in class who are doing well. Why? They are scoring good, they are systematic, their copies are on time, they are neat, their work gets submitted on time, so they're very scheduled. Academic success and academic tasks get completed by these kind of individuals having high componential intelligence. They're also good in mathematical and verbal skills, as mentioned. Now, going ahead, the second category of intelligence which Robert Sternberg put forth was called the experiential intelligence or the creative intelligence. It is the ability to develop also novel ideas or solutions. So when we speak of it, we need to know these are people who are going to be creative. They are not using what is there on the table and organizing it, putting it systematically, but these are the ones who are using their prior experiences and giving alternative ideas today. So this could be an example that you've had a fight with specific kind of individuals in the past, but now when you deal with them again, you use that information, that experience, and create novel ways of finding solutions to a conflict and to a fight today. So we are not repeating the solution, we are not making sure that the same monotonous thought is repeated again. Now we use that experience of that fight, of that conflict, and devise very novel ideas. Also, to understand, here people have the ability to use prior experiences, where in the analytical it's about here and now. Analytical intelligence children, if you talk about, or students or individuals, are functioning in the present. They're completely functioning in the present. It is all about working here and working now. But when we speak about experiential, like the word suggests, experiences, it's coming from that. Here, an individual will have an ability to think through their past, go to their past experiences, their ideas or their incidences that they've had in the past and utilize it today. So that's how experiential intelligence, I feel, are people who are more novel, more creative, and more innovative. Like the above, we said, are people who are more mathematical, more logical, and verbally smart. Now, coming to the last, when we talk about contextual intelligence are people who are also very street smart. Practical intelligence per se
It's also mentioned as that. So contextual in general parlance, if you understand from the word, is people who can adjust in any context, any situation. So a phrase for them is, these are street smart people. They are the ones who can adapt to the situational demands of the environment or the environmental demands at any point of time. It involves applying knowledge and information to your real world and thus adapting successfully to any situation. So here a lot of adaptation is involved. People will adapt to the existing environment, also have the ability to modify the similar environment that they are present in, and make changes in the environment and adjust there. So they have that ability to fulfill their needs of knowing what the environment is, the kind of environment that they're staying in, also that the environment requires changes, and they have the ability to do that. They have the ability to modify it. People high on this, very street smart, they are salesmen, people who can sell things to you, people who can be very smart. They're usually successful in life because they're the ones who do not feel trapped in situation. Very high adjustment these people have. Contextual intelligence individuals in today's time would be the ones who are highly adaptive. And highly adaptive means any situation, any environment, you will find them walking through, not stopping, high level of adjustment with any kind of people and situation. So crisis, if coming to environments, dealt best with contextual. Crisis coming in academics, dealt best with analytical. And crisis when lacking solutions, dealt best with experiential. So this was the three type intelligence theory, which was called as the triarchic theory, given by Robert Sternberg, a very famous psychologist of intelligence, and he gave and reframed this. He framed this theory in 1984. Now, going ahead, look at the image. The image would tell us that there are practically three corners of the triangle. Practical will be ability to adjust and adapt when we speak of creating innovative ideas using your prior experiences. Also, analytical intelligence would be a mental steps to solve problems. It's intelligent people who are going to do wonders, reading books, learning books, etc. Moving ahead, another famous theory that we have, which is Howard Gardner. Howard Gardner has been very famous for application of multiple intelligence in schools also. A lot of IB schools have been using this. So International Baccalaureate, which is the board that we have, has been using this. And this is a kind of concept that tells us that children learn differently. Some children can be learning from auditory better, some could be visuals, some could be working and learning. So according to that, he mentioned that not intelligence is not a single entity. So according to Howard Gardner, intelligence is not something which would be single. Intelligence would be something which is multiple. That means I could be intelligent in four things, but remember, all four will not be in the same level. Not all four would be 100 on 100. Some could be 50, the other could be 40, the other could be 80, and the rest could be something, a presence only, mere presence 40. Also to note, if someone has four types of intelligences, they all will function together to make sure that that person, functions well, adapts well in the society. So it's we need to know, not all intelligences can be present in us, but more than one can be. They will be varying in dimensions and in capacity. One intelligence is not present in an individual. That means intelligence is not a single entity. You cannot just call one person intelligence in the society. Some could be musical, some could be logical, mathematical, some could be language, some could be bodily kinesthetic. So these were the few that I mentioned. Let's understand and read a little about them and go to the image. Gardner actually refuted the classical view of intelligence. That's why multiple came in. The classical and traditional view of intelligence is what? That intelligence is single. One person is intelligent, the other will not be. That's how it all started. The first theory of intelligence was called unifactor theory. Alfred Binet was the one who came up with it, and Alfred Binet also stated that we only have one dimension, out of which in that one dimension, one side of people will be highly intelligent, and if you don't have that skill set, you are not intelligent. So it's called unifactor, the first theory. Also, Binet was the first person to make assessment and measurement of intelligence possible, along with his brother Francis Galton. So these are few names that we should know, I feel. And Binet was also the first person
psychologists to give us the definition of intelligence, which is the ability to reason well, judge well, and understand well. A very simple definition. Coming back to Gardner, refuting this classical thought that intelligence is traditionally one. You have one set of skills, one skill set which will differentiate the entire universe to understand, are you intelligent and the other person is not. But here he refuted this. He said that we all have that ability to reason well in some other specific field. He proposed that there is no one intelligence, but a number of intelligence that can work. Also together. According to him, intelligence is the ability to solve problems, fashion products that are of consequences in a particular cultural setting or community. So yes, another important thing that we find in his definition that you will see is intelligence is not one. We need to know also any creation that comes in is specific to the community, is specific to the cultural setting that we are a part of. So that's something that came up in 1993. Initially, he proposed 7 distinct intelligences and then came 8. Then he proposed another one, but that did not survive. So we are sticking with 8 type of intelligences. Let's understand them. We have naturalistic and spatial. Naturalistic is nature, flora, fauna. People who have the ability to understand, the technicalities and small details and intricacies of the floras and faunas around, which could be botanists, could be farmers and even gardeners at times, I feel, in the smallest level, even the gardeners. Then we talk about spatial intelligence. Spatial intelligence is people who have the ability to understand spaces well, they're picture smart. They can locate things well. So, knowing where the bunch of keys are, knowing where, the shoes are kept, where important detailed papers are kept, and where the simple clerical work is done. So, space is something that helps them organize well, and they know which part is present where. So, surgeons are very good in spatial intelligence. Pilots are very good in spatial intelligence. That's why, imagine completely foggy environment and area, and still your planes are flying and you're reaching to your destination with a little delay. So remember, that's something which is spatial intelligence. Also interpersonal and linguistic. Linguistic are language smart. Language smart are people who are very smart with language, have an understanding of how does verbatim dialects need to be fixed with the kind of language that we have. Also, these would be authors, writers, poets, I feel. And then we come to 2 kinds, which is interpersonal and intrapersonal. Interpersonal are people who have a greater understanding of one and the other, which is the ability to understand other people. Also, intra is the ability to understand who you are, how do you feel, and what you are. So it's an understanding of self. I usually feel religious leaders also, people who are saints and writing close to the spiritual aspect of the world have a greater understanding of self. Even psychologists have that. Speaking of interpersonal, again, politicians, I feel, managers, psychologists, teachers, they are very interpersonally smart. Bodily kinesthetic speaks about people who are bodily smart, not only endurance but also balance. So gymnast, sports people would be one of these. Also musical intelligence would be people who have a high notch of intelligence and understanding of rhythm, leaks, song, lyrics, etc. And these would be music directors, etc. Then we have logical smart. Logical mathematical would be people who are scientists, could be inventors, mathematician. Aryabhat, I think, was one of those. Ramanujan was one of those. Even Albert Einstein can be categorized here, but Albert Einstein can be categorized into a lot of other kind of intelligences. So remember, we do not have just one, we have more than one. So intelligence is not a single entity. Intelligence is more than that. A lot of us can have more than one intelligence. That is completely fine. This refuting the major ideas that intelligence can just be one. So we can have many intelligence. You can be more than one. So you can select out of 4. But remember, all the 4 that you have, or the 5 that you have, or 2, would be of different varying capacity and dimension. So that completes with Howard Gardner, a very famous theory, even surviving today, people devising their classrooms, small crèches, the starting point, the preschools getting divided into, a division of children in terms of these intelligences. Going ahead, we have now assessment of intelligence. One of the very important things that we have to understand.
Assessment also came up by Alfred Binet and Theodore. These were two psychologists who attributed to the first attempt of intelligence test scientifically. So in 1905 there was a development of first intelligence test, which is called Binet and Simon, because Alfred Binet and Simon Theodore gave it, so it was coined by their name, Alfred and Binet and Simon. So this was also later in 1908 there was a term called mental age which came up, which is the measure of intellectual capacity of an individual in comparison to his chronological age, which is the CA. With that, a MA came up, a mental age concept came up, and a chronological age came up. William Stern in 1912 gave us an equation. He gave us a formula how we can identify an IQ could be. And for that, to identify in a population of hundreds, in a percentage, a percentile, he said MA upon CA into 100 would be IQ. I'll give you an example how it's so simple. An individual who has an MA and CA equal is 100% IQ, right? Which would be a child who's average and above average. Like, let's say, take an example, a 16-year-old has a mental age of 16-year-old, 100%. That's an individual being average and above average. Imagine a child having a mental age of 18 and is 15. Do you realize? 1800 upon 15, this is an intelligence which is 120, 30. Here, the child is above average and superior intelligence. Similarly, a child who's 10 and has a chronological age which is 15. So that's going to be very less. We need to understand that individual would be below average, could be a duller also. So this was a very simple formula to identify intelligence, did work well. People do have an understanding of this even today. So IQ will be less than 100. So always remember, if an MA is less, IQ is going to be less than 100. If an MA is more, IQ is going to be more than 100. 100 is usually the average for our society. 90 to 100, 110 is the average today. And let's take an example. 10 years back it was 90 to 100, today 110, because children are scaling high, they are doing well, the IQ scores are increasing. So this is by William Stern, and this is something that we call as a normal curve. Normal curve is a concept that talks about how does intelligence is represented of a population in a bell-shaped curve. This bell-shaped curve, I'll give you some features of this. Do we see that the bell-shaped curve is symmetrical in nature, which is something that you have beyond, from the middle to the rest and from the middle to the high are similar. The percentages are similar. Do we see the percentages at 34 and 34? So people who are above average are 34%, people who are below average, the darker green, is something which is 34%. You go to the superior intelligence, which is 12.5. From below average you come to poor, it's again 13.5, 13.5, and then you go to the strugglers, which are people who could be mentally retarded or poor, very poor intelligence, is 2.35, and very superior intelligence, which could be 140 and 130 and above, is again 2.35. So this is a normal curve, which is a representation of how a population looks intelligence scores looks in a population. It's bell shaped. First feature, it's symmetrical in nature. So what you have high in the similar value, you have it low. What you have it is superior, similar value, you will have it in poor. So this is like symmetrical in nature. Also, we need to know intelligence does not start with 0 and does not have 100. So it does not have an ending in a starting point. So the corners will not touch the ends, so it's asymptotic. So that's another feature that we have. So this is called the normal distribution curve, representation of IQ score of our population. Now let's again start with understanding the different types of intelligences that we need to know, and types of tests that we need to know of intelligences. So intelligence test has been classified into a number of dimensions and number of ways. Number of participants also allows us a division. So when we divide it on the basis of number of participants, it is called the individual test and group test. So individual tests are tests which could be given to one individual at one time, and they are standardized tests, which means that they are reliable and valid. So speaking of that, we need to know that the intelligence test can be divided into number of participants. So group test is tests which could be given to multiple people at one time.
So when we speak about multiple people in one time, a 10 could be given together, and at the same time you can understand when we are talking about one person and it's an individual test, you need to know one person can be given at one time. So that suggests there are tests like Kaufman scale, standard Binet test, Wechsler scale of intelligence. These are tests which were individual tests developed by David Wechsler, and they had three scales, one for adult, one for children, and one for school age children and preschoolers also. These were tests which could be given at one person at a time. There needs to be development of a rapport formation. Rapport formation is important here. So a rapport, a build up, a little bit of confidentiality, and a single person at a time is done. Then we talk about group tests. Group test saves time, very economical. It will save your energy as a psychologist doing and administrating a test, because you can take 20 at the same time. And many intelligent tests come under this category. These could be multiple dimension test, aptitude test, etc. Also battery test can be done together. Also cognitive ability tests, which was given by Lohmann and Hagen in 2001. So speaking of that we speak, these are called group tests. So we are dividing tests on the basis of participants. Many participants together are group. You don't have any rapport formation in group. So while you're talking here, rapport with individual people is not being formed. So that's like another test that we have, which is group and individual. Now, going ahead, let's talk about the other further categories, which is called the verbal and non-verbal test. A peculiarity of difference between a verbal and a non-verbal test would be, verbal tests are given to literates because it has verbal instructions. You have the ability to use language, solve problem using language, and at the same time, language successfully allows you to perform the test. So speaking, understanding is important here. There would be set of instructions given, there would be set of information that you'll have to read, accordingly identify things. So that is something which is language based. So remember, language can be different to different culture. So it is a culture biased. Also, it cannot be given to people who are not educated. So it cannot be given to people who are illiterate. Language is a barrier for them, and cannot be given to all the cultures, because language again becomes a barrier to them. People with language difficulties and speech difficulties again will not be going under verbal test. So now, how do we rectify this problem? So let's take an example. We have population which is literate, which is to specific culture. So there's a test which is verbal test, which is a general verbal test, which is there's one which is called CIA general verbal test, which is for people who are literate, for people who are educated, do not have speech problems, who can read, write, understand. Now let's come to people of this some number of society where people who cannot understand language, speech is a problem. What do we do with them? We give them a non-verbal test. Non-verbal tests at the same time are culturally fair, because they are assessing individuals, and the kind of questions are analyzed on the basis of visual information, not verbal. So you solve problems without necessary words being used. There are pictures, there are matrices over there, which makes it easily identifiable. Also, recognition could be one of the tests. Fixing the missing parts could be one of the tests. So look at the top one example. This is one of the famous non-verbal tests, which is called the Raven's progressive matrices or standard progressive matrices. One missing part needs to be filled in the box. So that is something which is a non-verbal test. Language is not being used. Identification, recognition of pictures is something which is being used. You can have a look. Instructions of the test are given, and some of the best tests is course block design test, RPM, pass along test, etc. Also, along with non-verbal tests, there's another kind of test which is called performance test, which I gave you an example of, which was course block and battery test. So those are tests where you need to move and make adjustment of blocks. So there, in that kind of test, you will understand that you just move boxes. Again, language is not a thing. Instructions are given. You need to make a particular pattern. Let's take an example. There's a box. In that box, there are 4 cubes, and you need to make a design using those 4 cubes. Again, no language, no instruction which could not be understood, and you're not reading anything. And the mode of understanding the test is not, again, speech and language. It's picture, identification, design making, etc. That's called a performance test. So whenever there is action,
Whenever there is construction of pattern, it is called performance. Whenever there is recognition and filling spaces of matrices, it's called non-verbal. Both are culturally fair. Both are better than the verbal test for people who are illiterates and cannot read a language, cannot understand a language. Now, moving ahead, we have some culture fair and culture bias tests. That's another kind of test where they need to identify. There are tests sometimes which are culture fair. Culture fair test, I feel, is very difficult to be built. Reason, because having similar values, similar language, expectational demands of the society being uniform across the globe is very tough. But there are some tests which are culture fair. So a child reared in America will be, will be very different in many respects with children who are brought up in Indian suburb area. Due to this, in order to identify and assess individuals, usually tests are revised in our version, Indian version, so that it becomes culturally fair to our children. And culturally biased would be specifically for some culture. You know, there's a language which is associated to a specific culture, so there are cultural biases. So it's built with a language of a specific culture and expectation so that it favors them and it becomes more appealable for them to solve. So those are culture bias. Some of the famous culture fair tests are the culture fair test by Cattell in 1940. Also Raven's progressive matrices is also a culture fair test, which I mentioned. The matrices that we had, this matrix that we saw was a culture fair test, the above on the image. Now, let's talk about some more tests that we have. These were tests like a draw person test developed by Goodenough in 1926. Initially, initially it was given the way it was. Later it was revised by Goodenough and Harris in 1963, known as Harris and Goodenough drawing test. Based on the projective technique, it was based on psychoanalytical thought, and based on that technique, the children had to draw a person. 3 pictures were made on separate papers, and they were asked to draw a man, a woman, and then themselves without giving any further instructions. Simply asked, draw a man, draw a woman, and draw yourself. So paper, pencil, eraser was some materials which were needed in this kind of test, which is called the paper pencil test. Now, what is the benefit of a paper pencil test? Let's understand that also. When we speak about a paper pencil test, we need to know paper pencil test allows your imagination and inner thoughts to be drawn out, which probably a test which is just giving you question and answers will not. Question answers are very direct test. They are asking you something which is there in your conscious level, which is something which is at the periphery of your head, something reflected in your personality, your attitude. The test which are drawing a person allows you to draw something the way you look at the world and the way you want to portray it, and how you draw yourself is also an experience of how you see yourself, how's your concept. So these are inner feelings, inner thought and drives, your motivation being plated on a page. So yes, these are indirect test, different from the direct test. Now, going ahead with culture bias test. Culture bias test are attempt to develop culturally, they were an opposite of culture fair. They are not non-verbal. However, the impact on the culture cannot be implemented. These tests were non-verbal completely due to the reason that the culture fair is used as places where culture culture should not be a concern. Here, culture based bias test would be ones where it's specific to one culture, specific to one language, specific to one area people. So it becomes comfortable and adjustable and easy for them to associate with it. So these were one of those tests. That completes with the different kind of tests that we've done today. So assessment of intelligence, possible. Measurement, possible. Is it needed? It is bound to be needed. I feel intelligence is a key concept which allows individual differences in our society. So how do we do that difference? We do it by the way we assess intelligence. Different types of intelligence tests on the basis of participation, group test and individual test, verbal test and non-verbal test, and also performance test. Based on culture, we have culture fair test and culture bias test. Verbal non-verbal was on literacy and also on variation of who can use what and what not. Now let's come to understanding a few new kind of intelligences, which is very important, which we feel is important for survival and success in our society, which is called the emotional and social intelligence. Emotional intelligence, the traditional intelligence, it's different from the traditional intelligence.
And according to traditional, the only cognitive ability of an individual allows you to do things intelligently. Gardner, to oppose that, stated that there are some non-cognitive ability also, like music, spatial intelligence, and further it was noted that there is a concept of IQ, which was intelligence quotient, which represented which cannot fully explain your cognitive thought, your thinking, reasoning, problem solving, decision making. How does that IQ includes all of this? So then we came up with a concept of something which was emotional intelligence. When we talk about this, John Mayer and Peter Salvoy came up with emotional intelligence. Emotional intelligence is a non-cognitive intelligence, and it is stated as EQ. So when EI, which also has an EQ, a quotient which is emotional intelligence. It's the ability to perceive, express emotions, assimilate emotions and thoughts, understand and reason with emotion, and regulate emotions in the self and the others. So, a very important thing that we should understand is that emotional intelligence is not the ability to perceive yourself, your emotions and reasons, but also other individuals' emotions and reasons. So, it is far from just self, but others also. So, that is something which was emotional intelligence. Remember, an emotionally intelligent individual will understand not only himself well, but also the others well, will intune his feeling, intune his understanding as per the presence of others, also utilize this entire information in his future experiences, and has the ability to regulate emotions, the control, how, where, what, when. So that's something that we speak about as a emotional intelligence concept. Also, according to them, when we have an EI, which is emotional intelligence, it comprises of majorly 4 abilities. So they try to explain you that what was emotional intelligence, how do we limited, how do we explain it to people? If you have to tell this is something that you need to have, we need to know that it has 4 abilities. Perceiving and expressing emotions, you need to do it well. It is the ability to identify and express emotions, not only of one's physical state, but it's about feelings, it's about thoughts, etc. It also talks about assimilation of emotions. Assimilation of emotions is the ability where you assimilate your thoughts with emotion. You also facilitate your cognitive activities, which is emotions will allow you to think better, solve problems better, because they can relate not only to your emotions but other people's emotions, the situation, the context. Understanding and analyzing emotions ability to understand language of emotions, regulation of emotion. I feel regulation is such an important thing that we forget today, that sets people apart. Who is better today? The ones who can regulate emotions, the one who can control themselves and rightly seep through time. So that's something which is called regulation of emotions of self and others. So that is the 4 key things which we help us understand what is emotional intelligence. Also, some of these, an emotional intelligence will be more self-aware. You'll find them to be self-motivated, empathetic, surely. Also, social skills and self-regulation that is found in them. Apart emotional intelligence today, what all do we have? Apart emotional intelligence, we have social intelligence. Social intelligence, why we are social beings? What are humans? Humans are complete social beings. We cannot survive without people. I don't think so we do that. Every day we have an interact. We cannot be, subtitled or divided in, given a house and staying there. We understood times where there has been um, pandemics, there have been times where we have to be constrained and homebound. It was not possible for humans. Humans vomited other human interaction. Why? Because we are social being, and because of social being, we have a concept of a second type of non-cognitive intelligence, which is called social intelligence. Put forth by Thorndike in 1920, the first psychologist to use this term to define the skills of understanding and managing people wisely. Also, Goldman defined social intelligence to be being intelligent not just about relationships but also in them, understanding what happens in them. According to Mayer and Solvoy, emotional intelligence is a part of social intelligence. So, if you are social intelligence, emotional intelligence will be a part of you. Barron in 2006, which is so close, also mentioned that he proposed that these 2 terms are quite interrelated, the social intelligence and the emotional intelligence. They are the key concept of the same construct.
He further pointed out that the theory of Gardner's conceptualization of personal intelligence is a combination of, when we talk about being interpersonal and intrapersonal, it's a combination of emotional and social intelligence both. So you're able to relate to people in interpersonal intelligence of Gardner when you are social intelligence. You're able to relate to your intrapersonal because you're so emotionally smart. A very, look at the right identification by Baron. Also, according to Baron model, he mentioned that emotional social intelligence is a very cross section of interrelated emotional and social competence, skills, and facilitators that determine how effectively we understand and express ourselves, understand others, also relate with them, also cope with them with daily demands. So this is something that we say that social emotional intelligence, I feel, is a part of the same continuum. Where emotional intelligence goes too high, sociality will be a little less. Social intelligence goes high, emotionality will stay, but again, social being develops furthermore. Both are a part of non-cognitive abilities of intelligence. I feel in today's time, emotional and social intelligence is equally important, a part of the traditional intelligence to survive, to adapt, to work with people. None of us have jobs, none of us has things that we do alone. And if we do, it is presented to people, permitted by people, allowed by people, presented to people. So I feel both the two non-cognitive abilities and the types of intelligences are greatly needed today, and we need to develop these kinds of skills more today. And we should appreciate in our children these kind of skills and appreciate them for having these skills and reward them for them so that they sustain it and keep it for long. Now, this makes us understand how emotional and social intelligence functions. The adaptability and awareness, when in tuned, makes a better person, a better understanding of people around the globe. This completes with Unit 5 today, and we jump to Unit 6. Let's have an understanding of a concept called personality. Personality is a very dynamic and a very interesting concept that we will have introduced today. So speaking of personality, what are we going to do? We are going to understand what is personality, what do we understand by personality. Some little theories, very, very amazing theories, which is psychoanalytical theory by Sigmund Freud, who is also the father of psychoanalysis. We are going to talk about behavioral approach to personality, which is how does the behaviorist people speak of personality, humanistic approach to personality, which was Abraham Maslow and Carl Rogers, that we are going to do. This is Unit 5, Unit 6 that we are going to start, and we delve into it. We are going to do into some trait and type theories also, some trait theories, Cattell's, Ising, and also McCrae and Costa. And last would be assessment of personality in this unit. So assessment is of great importance. We did it for intelligence, one major key concept, and another key concept that we start today would be something which is personality. We have different kinds of intelligences also. So what do we understand with this term called personality? So the word personality comes from, this Latin word persona, which was mask, which was used by actors during performances, theatrical performances in play. So, why did this all came up? Theatrical performances allowed you to pick up different masks and be the different people and represent yourself like that. So does, I feel today we do. We do have different ways of dealing. People at home, at work, at being a student, being at jobs, different kind of relationships. It's all different. So that's your persona. So personality is a dynamic organization of inside the person. It is coming from you. Psychological system that creates the persona's characteristic patterns of behavior, thoughts, and feelings. So rightly said. So as we understood its persona, so it is a dynamic organization because persona keeps changing. So it's dynamic organization coming from inside of your understanding of your psyche, your thinking, thought process, who I need to behave with, how. You create a personal characteristic of one persona, which has different thoughts, different feelings, and different behavior. So this was a concept which was given by Allport, a definition in 1961. Now, understanding that it is both psychological and physical, we need to know, in layman language, personality initially was understood in the way people looked. So how charming and beautiful and lovely that they look. People felt it was personality. Then this entire concept was, reframed, thinking that personality is not the physical aspect only, it's also the dynamic psychological organization within you. So it's both physical and psychological. The first theory of personality that we are going to talk about is the psychoanalytical theories by Sigmund Freud,
a physician by profession and was major contributor in psychoanalytical theories of personality. He was the founder of Psychoanalytical Forum. He developed theories while his clinical practice with patients, and he also said that the unconscious mental process is the central of his theme. So he mentioned that your mind is divided into three categories: conscious, unconscious, and preconscious. Preconscious was also called as subconscious. So unconscious is the mental process that is the central of central of his theory, and it refers to the space where the desires, needs, and motivation for which we are not aware are present. So that was his concept. Also, a topographical model of psyche was explained by him, which is also came the structural model. After the topographical model of mind, which divided your mind into conscious, unconscious, and preconscious, he gave a structural model of personality. He divided your personality also, and then he gave psychosexual stages of personality development. So this structure develops how. That also came up. Some defenses came up that he gave. So let's first understand the topographical model that we have, a very beautiful model that we have. We'll understand that. So speaking of that topographical model that we have of personality, topographical model just says that your mind is divided into three parts. The psyche is divided into three parts: conscious, unconscious, and preconscious. So according to him, the conscious mind comprises of information that is relevantly here, right now. Like whatever I'm speaking in this session and you listen from me is the conscious mind. You play it as many multiple times, the session, it's the practical mind. It's the mind which is here. So thoughts, feelings, and information which is here. What is the preconscious? So as per the topographical model, it's resembling the iceberg. So the tip of the iceberg is the conscious, because that's something that we can be aware of because we've just read it, have the information right here, right now. You see the wave of water which is white color, the middle portion which is white color, that is knowledge which is there. So preconscious is that that water wave movement which is there, which talks about. Also subconscious, it's both pre and sub, it is defined as both. Mind that deals with all those information that you are not aware currently, but if you pay a little attention, it is somewhere submerged, and with the waves coming up and down, you can just derive it. So with little revision, little thought, it can come out. So this part of it is something which is there but not visible. So let's say it's not visible. A little push, a little revision can get it up. Then we come to the last part. Do you see the last part comprises of what? The selfish need, the immoral thoughts, the immoral codes. It also talks about wishes and desires, which is not correct. So these are those wishes and desires that we conceal from the moral world, not acceptable in our society. Also, there are times we are unaware of it. We don't know. We have those feelings and it just goes away. This is called the unconscious. Do you see it's completely, as you see the iceberg, its bottom. The bottom area of the iceberg is not actually seen by us, by naked eyes, until there are some researchers who go in and does it. So if you see as an individual, you never see the bottom part of the iceberg. It is something that you always assume. That's the unconscious. That's how he divided. He mentioned that the unconscious part of our mind contains maximum functioning that we are unaware of. Then he gave something which is called the structural model of personality, which had three concepts, a very beautiful concept. I feel you should all devise your own behavior through this concept, which is id, ego, superego. So let's understand how does your personality function on the basis of id, ego, superego. Id is what? The pleasure principle. Something, basic instincts that is again most primitive in nature, which would be hunger, thirst, and sex. You need it right here, right now. Cannot be controlled, will be giving pleasures, has to be aimed and derived. Immediate gratification is something which is always needed. That's why we take no permission. We don't think about other people. It's a driving force. Also, it was mentioned that our concept here works on pleasure principle. The aim here is it needs to gratify, attain the pleasure. We do not see the morals of the society. We do not see the benefit of the other people. Here we are just thinking about us. Also, the concept of eros and thanatos was coming from here. The true driving force of id. Eros is the god of love in Greek mythology, which according to Freud is the context of it, and eros is also the life force, and thanatos is the death force, the instinct, death force instincts. Then we come to something which is the superego. I would like to define the superego before I define the ego. Why? I'll make you understand. Superego is the concept which is the moral principle of you,
which is coming from parents. It's given to you by the society, by the process of socialization. Your parents take you, tell you how you need to behave, what is the correct behavior, how do you need to be with people. It's the reality. It's also something which is the morality principle. Then remember, you have two kinds of behavior. Let's take an example. A child wants to buy a ice cream. Now, super ego given by parents. Go to parents, they have told you what? Ice cream cannot be had at any point of the day. The child does not take permission, only knows I cannot have it right now. Doesn't want it at 1 p.m. or 12 p.m. at noon. Now, id. Child goes, snatches the ice cream from the vendor, eats it. Parents comes, have to pay. Immediate gratification, no permission, no morals, nothing. Where does the ego comes from? Ego here talks about, I am the reality principle. I will try and make sure that the id gets satisfied, but with delaying until an appropriate level of realism comes in. So now the child goes, yes, it's 12 at noon. It is a September, October weather. The child is still looking forward, goes to the parent, stands there, makes reasonable number of excuses and permissions, and takes permission until granted and has the ice cream. So the child is after the parent until the ice cream is done, but with permission. So the id is satisfied, but there is a delay. There are permissions coming in. So realistically, we've taken permission of the parent and then taken it. So the impulsive id needs are taken care of, but on the basis of reality of the world. Decision making component comes under ego. Logic works under ego. That's how it happens. I'll give you another example. In today's world, children always feel that cheating is a simple concept. I will do this % of work and cheat in examination. It happens. It's a very instinctive thing at times. So let's take an example. Student sitting, doesn't know an answer, quickly asks. Cannot wait to finish the entire paper. Ask. It's the id. Superego. Child is reminded. Parent has been informed not to cheat, not the greater values. My paper is a conscious attempt of me. What is ego? Ego knows I'm running out of 15 marks. I need to know the answers. Ego waits. Take a query from the teacher. Says that this question is not something which is attemptable, not making sense. The teacher explains the depth of the question, which makes easy for the child to attempt. And there are other questions that comes in from other children, which allows the child to think and attempt the question. So again, differentiate between the two. The id is getting satisfied. You get help. You get guidance. Children speaks here and there. You hear it. The id is satisfied already. But on the basis of reality, no name shaming, nothing happens here. Very acceptable way of putting you in the society. Conscious and real ideal self, you need to know. He also gave a concept of conscious role to punish or reward ego. The feeling of pride and guilt depending upon its behavior. So if ego allows its demand and break the moral code, super ego will make you feel guilty of your behavior. Always remember, if the ego is being satisfied unrealistically by the ego, it will make you feel guilty and you'll always keep thinking about it. The ideal self idolize the picture of their own self. Also the job of making you feel guilty or pride depending upon your behavior. So if you've done something with the support of ego, as per the society, you feel pride. But if you've done something which is not appropriate, it will make you feel guilty. This is again id, ego, super ego. In the society, always remember, id is the devil, ego is the saint, and the human is the ego. Sorry, super ego is the saint and the human is the ego. This is how we need to know we function. Also to understand, when we speak about ego is someone who's very, I feel, pestered, very troubled. They need to work on your, your principles of reality. Aren't they burdened? How do they make your id always satisfy? On the basis of ego defense mechanism. So the anxiety that comes in because of the id always asking you to complete something, the ego also get troubled. So the ego utilizes some ego defense mechanism to ward away the stress. So when the anxiety and stress from the forbidden desires and motives become very overwhelming, we try to put it down, and ego uses something called ego defense mechanism, which are employed so that the psyche and the anxiety of the individual is protected. So how do we do it? If we cannot put a thing into reality, let's take an example. An individual cheated, but that was not, now you will feel guilty as per the ego conscious and ideal self. What do? We do a denial. Denial is an ego defense mechanism. I did not cheat. Refuse the entire concept that has been. Another is displacement. It could be you put it on the other individual. I did not do it, the other person did it, I am not responsible.
Projection through the other person. I was not asking the question, it was somebody else who asked. I heard and I wrote the answer. Projection, unacceptable feeling through the other person. Then is rationalization, which is excuse making. I was not prepared for my paper. I felt asking, looking around was okay, so I did it. So you realize when ego is not available and the id is fulfilled very quickly, we use these defenses because the anxiety has come in. We are guilty. We need to satisfy that guilt. We'll use this. Denial, projection, rationalization, and displacement. Another one is reaction formation, a complete opposite. Really, did that happen? No, that did not happen. I rather did not cheat. I was supporting other person. So you do a complete opposite for something from something that has happened. Also, this happens in a lot of families where children hate each other's sibling. They hate, do anything, but when they go outside, they're praising each other like in leaps and bounds. So that's reaction formation, doing the opposite. Also, there is regression, a very, it's a very low kind of, it should not be used. Regression is regressing to your older self. When you are confronted that you cheated, you shut the door, you start crying, you go to a prior level of your age and act and cope. So children cry, bang the doors, close the door, don't take meals. So that is regression. Another one is repression. Repression is motivated forgetting, trying to forget your thought processes and your feelings motivatedly. That did not happen a year back. So this finishes with your structure of personality today. We will continue with that interesting concept of Sigmund Freud ahead of personality. Thank you.
Good afternoon, নমস্কাৰ। আজি আমি BPSC 132 ব্লক 1 ইউনিট 2 মাৰ্কছিষ্টৰ চেপ্টাৰটো আলোচনা কৰিম। চ' মাৰ্কছিষ্টৰ মেইনলি মাৰ্কছিষ্ট ক্লাছৰ এগেইনষ্টত বা ক্লাছ লৈ যিটো প্ৰব্লেম আছিলে পলিটিকেল চায়েন্সৰ মাজত মেইনলি কাষ্ট তাৰপিছত মেনি ভেৰাইটিজ ক্লাছেছ অফ সমাজত যিবোৰ ক্লাছৰ লৈ যিবোৰ প্ৰব্লেম আছিলে এইখিনি লৈ মাৰ্কছিষ্ট এপ্ৰ'চত আলোচনা কৰা হৈছে ইন ইণ্ডিয়ান পলিটিক্সত যিটো মাৰ্কছিজমৰ টিনেটছত পৰিছে চ' তেওঁৰ এটেম্পটে আছিলে মেইনলি ছ'চাইটিৰ সমাজৰ যি এটা প্ৰব্লেম এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰি পেলাই সমাজক হেল্প কৰা টু চেঞ্জ দ্য ছ'চাইটি সমাজটো চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে চ' তেওঁ ডিফাৰেণ্ট এপ্ৰ'চ তাতে এপ্লাই কৰিছিলে আৰু সেইটোৰ কাৰণেও তেওঁ মেইনলি প্ৰিন্সিপল ডায়েলেক্টিকেল প্ৰিন্সিপল বুলি মেটেৰিয়েলিজমৰ সেইটোৱেই তেওঁ ডায়েলেক্টিকেল আৰু হিষ্টৰিকেল মেটেৰিয়েলিজম দুটাই তেওঁ এপ্লাই কৰিছিলে নেচাৰ অফ যিটো ক্লাছ ষ্ট্ৰাগলৰ জৰিয়তে ত' তাতে মাৰ্কছিষ্টৰ মাজত আকৌ দুটা ভাগো হৈ গৈছিলে পিছত তাৰপিছত এটা আছিলে ক্লাছিকেল মাৰ্কছিষ্ট আৰু এটা আছিলে নিঅ' মাৰ্কছিষ্ট এপ্ৰ'চ চ' মেইনলি ক্লাছিকেল ফ'কাছ কৰিছিলে যিবিলাক ইকনমিক প্ৰব্লেম যিবিলাক ডিটাৰমিনেণ্টছ তাৰপিছত ক্লাছ ষ্ট্ৰাগল এইবোৰ আছিলে আৰু নিঅ' মাৰ্কছিজমত আছিলে এক্সপাণ্ড কৰিছিলে মাৰ্কছিজমটো বাই একন'লজিং দ্য কালচাৰ বা আইডিঅ'লজি এইবোৰৰ ওপৰতে ইম্পৰ্টেঞ্চ দি কিনি যিবোৰ ইনষ্টিটিউশ্যন বা মেইনটেইন কৰিব লগা আছিলে কিছুমান যেনেকুৱা এই মডাৰ্ণ যিবোৰ কেপিটেলিজম আছিলে এইবোৰ এনালাইজ কৰি পেলাই আৰু অলপ তাতে এড কৰিছিলে তাৰপিছতো লিবাৰেলতকৈ কমপ্লিটলি মাৰ্কছিজমটো ছেপাৰেট আছিলে আকৌ মাৰ্কছিজমতকৈ যিটো ক্লাছিকেল মাৰ্কছিষ্টৰ পৰা নিঅ' মাৰ্কছিষ্টটো আকৌ বেলেগ আছিলে চ' ইয়াতে কেইটামান পাৰ্ট আছে মেইনলি অবজেক্টিভছ তাৰপিছত ইণ্ট্ৰডাকশ্যন তাৰপিছত স্ক'প অফ মাৰ্কছিষ্ট এপ্ৰ'চ কি মাৰ্কছিষ্টৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা আমি কি পইণ্টছবিলাক বেনিফিটেড হ'ম তাৰপিছত পলিটিকেল চায়েন্সত মাৰ্কছিষ্ট এপ্ৰ'চটোত কি আৰু মাৰ্কছিষ্ট এপ্ৰ'চৰ মাজতে তাতে ক্লাছ ৰিলেশ্যন বুলি এটা পাৰ্ট আছিলে যি ক্লাছবিলাকৰ মাজত যি ৰিলেশ্যন আছিলে এইখিনি বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ল আৰু তাৰপিছতো কিছুমান ফাৰ্মাৰ্ছ আৰু পেজেণ্টছৰ খেতিয়কসকলৰ কিছুমান মুভমেণ্ট আছিলে এইখিনিও মাৰ্কছিষ্টৰ চেপ্টাৰতে ইনক্লুড হৈ আছিলে আৰু লগতে ৱাৰ্কিং যিবিলাক কিছুমান মুভমেণ্টছ আছিলে যিবোৰ অলপ ডেভেলপমেণ্ট বা উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে ছিষ্টেমবোৰত কিছুমান মুভমেণ্ট কৰিছিলে এইবিলাকক ৱাৰ্কিং ক্লাছ মুভমেণ্টছ বুলি এটা নাম দিয়া হৈছিলে এইবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে চ' অবজেক্টিভছৰ মাজত মেইনলি মাৰ্কছিষ্ট পাৰ্চপেক্টিভটো আছিলে তাৰপিছত এই ভাৰতীয় ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ যিবিলাক প্ৰক্ৰিয়াত যিবোৰ আছিলে এইবোৰত ব্যাখ্যা কৰিছিলে মাৰ্ক্সবাদী যি দৃষ্টিভংগীত তেওঁৰ দৃষ্টিত আৰু নিঅ' মাৰ্কছিষ্টৰ দৃষ্টিভংগীৰ মাজতো আৰু মাৰ্কছিষ্টৰ মাজত পাৰ্থক্য এইখিনিও আলোচনা কৰা হ'ল আৰু মাৰ্ক্সবাদীৰ লগত যিবিলাক কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ আহিছে এই সকলকো লগতে চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু লিবাৰেলৰ লগত যি মাৰ্কছিষ্টৰ অলপ ডিফাৰেঞ্চ আছিলে এইখিনিও লগতে এইটো চেপ্টাৰতে আলোচনা কৰা হৈছে চ' মেইনলি হ'ল মাৰ্কছিষ্ট এপ্ৰ'চটো হ'ল এটা ছ'চাইটিৰ ষ্টাডিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে আৰু এইটো ছেভাৰেল স্কলাৰ্ছে তাতে এক্সপ্লেইন কৰিছিলে যিবোৰ পলিটিক্স বা ছ'চাইটিৰ যিবোৰ চেঞ্জেছ সেইটো কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ স্কলাৰসকল আছিলে তেওঁলোকেও বেলেগ বেলেগকৈ তেওঁলোকে ভাগ কৰি দিছিলে কিছুমানৰ মতে ক্লাছ মেম্বাৰটো কৰিব নালাগাকৈ ডাইৰেক্টলি লিবাৰেলত
লিবাৰেল ছিষ্টেমতে গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো নিয়ম আছিলে এইখিনি ফ'ল' কৰিব লাগে, ডাইৰেক্টলি ক্লাছ মেম্বাৰশ্বিপৰ একো প্ৰয়োজনে নাই তেনেকুৱা। কিন্তু মাৰ্কচিষ্টৰ মতে কি আছিলে, মাৰ্কছেও এইটোৱে বিচাৰিছিলে যে তেওঁ ক্লাছ মেম্বাৰশ্বিপৰ ওপৰত এইটো ছেপাৰেট কৰিব নালাগে, বা তেওঁ এজ এ ফিলচফাৰ অলছ' তেওঁ পৃথিৱীৰ এইবোৰ বস্তু ৱৰ্ল্ডৰ যিবিলাক তেওঁ চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছিলে। কিন্তু একোৱে মানে তেনেকুৱা ছ'চাইটিত চেঞ্জ কৰিবলৈ পৰা নাছিলে, আৰু এইটো চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ ৰিভলিউশ্যন মাৰ্কচিজম বুলি এটা চেপ্টাৰ তেতিয়া হৈ গৈছিলে, যে মাৰ্কচিজম বুলি এটা মানে যে মাৰ্কচিজমৰ জৰিয়তে এইখিনি চেঞ্জ কৰিব পাৰে বা এইটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে। কিন্তু মেক্সিমাম মাৰ্কচিষ্ট যিবিলাক মাৰ্কছক যোনে ফ'ল' কৰিছিলে তেওঁলোকে ইয়াতে এইটো কমপ্লিটলি পলিটিক্সৰ যিবিলাক পলিটিকেল যিবিলাক ছিষ্টেম আছিলে ছ'চাইটিৰ এইবোৰো লগতে চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছিলে। তেতিয়াহে মাৰ্কচিষ্টৰ কমপ্লিটখিনি ফ'ল' কৰিব পাৰে, বা মাৰ্কচিষ্টৰ ফ'ল' কৰাৰ পিছত যিবোৰ চেঞ্জেছ বা ডেভেলপমেণ্ট হ'ব ছ'চাইটিত এইখিনিয়ে হ'ব পাৰে। চ' মেইনলি মাৰ্ক্সবাদী দৃষ্টিভংগী হৈছিলে সমাজ অধ্যয়নৰ এটা পদ্ধতি, আৰু এইটোৰ দ্বাৰাই মাৰ্ক্সবাদটো প্ৰভাৱিত হৈছিলে। আৰু 1980ৰ পিছতহে ছ'ভিয়েট ইউনিয়নৰ যিটো বিভাজন হৈছিলে তাৰ পিছতে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এইটো নন কমিউনিষ্ট বুলি কয়। একচুৱেলি নন কমিউনিষ্ট মিনছ হ'ল সাম্যবাদী, অসাম্যবাদী। কমিউনিজম মিনছ সাম্যবাদী এণ্ড নন কমিউনিষ্ট মিনছ অসাম্যবাদী। চ' সাম্যবাদৰ কমিউনিজমৰ যি অপজিশ্যনত যিসকল আছিলে তেওঁলোককে মেইনলি অসাম্যবাদী বুলি কোৱা হৈছিলে। তেওঁৰ মতে আছিলে তেওঁ ডু নট ফ'ল' দ্য আইডিয়লজি অফ কমিউনিজম। তেওঁলোকে কমিউনিজমৰ সাম্যবাদীসকলৰ যিবিলাক আইডিয়লজি আছিলে এইবিলাক একোৱেই তেওঁলোকে ফ'ল' কৰা নাছিলে, আৰু তেওঁলোকে এইটো সাম্যবাদৰ কমিউনিজমৰ ফ'ল' কৰিছিলে বেছিকৈ। চ' কমিউনিজম মেইনছ হোৱাত আছিলে কমন অ'নাৰশ্বিপ, মানে সকলো একে ইকুৱেল এণ্ড দেয়াৰ ইজ ন' ক্লাছ, যি কমিউনিষ্টৰ দলৰ হিচাপত আছিলে। বাট নন কমিউনিষ্টৰ মতে তেওঁলোকে কমিউনিজমসকলৰ কোনো বস্তুৱেই তেওঁলোকে ফ'ল' নকৰা, সকলক নন কমিউনিষ্ট বুলি কোৱা হৈছিলে। চ' এইটো মাৰ্ক্সবাদক দুটা ধৰণেৰে সম্বোধন কৰা হৈছিলে। এটা আছিলে মাৰ্ক্সবাদক বিশ্ব সলনি কৰিবলৈ দৰ্শন হিচাপে, এজ এ ফিলচফিকেলি মাৰ্ক্সবাদক জৰিয়তে পুৰা বিশ্বত যি এটা সলনি হয় এইটো সলনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। আৰু মাৰ্ক্সবাদকো সমাজৰ পৰিৱৰ্তন বা ইতিহাসৰ বিৱৰ্তনৰ বিখ্যাত দৃষ্টিভংগী হিচাপে, যাতে এটা সমাজখনৰ আৰু অলপ উন্নত হ'ব পাৰে, বা যিটো মাৰ্ক্সবাদে তেওঁ কল্পনা কৰিছিলে যে এই মাৰ্ক্সিজমৰ পিছত চাগে সমাজত বহুত ভালকে এটা বিপ্লৱ হ'ব বা ভাল এটা পৰিৱৰ্তন আহিব, আৰু তাতে একো নিশ্চিতভাৱে তেওঁ সেইটো গেৰাণ্টি দিছিলে যে হ'ব বুলি। কিন্তু মেক্সিমাম স্কলাৰসকলৰ মতে এইটোৰ মাৰ্ক্সবাদৰ জৰিয়তে গোটেইখিনি যেনেকা মাৰ্ক্সে যেনেকা বিচাৰিছিলে তেনেকা কমপ্লিটলি হোৱা নাছিলে। চ' ৰাজনীতি বা সমাজৰ পৰিৱৰ্তনৰ বেকাৰ আহিলা বা দৃষ্টিভংগী হিচাপে মাৰ্ক্সবাদক কেইবাজনো পণ্ডিতে তেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। যিবিলাক স্কলাৰ্ছ আছিলে তেওঁলোকে এজনৰ পিছত এজনে বহুত এনেকুৱা চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছিলে। কিন্তু ইমান চেঞ্জৰ পিছতো মাৰ্ক্সে যিবোৰ বিচাৰিছিলে ছেইম তেনেকা এই বস্তুবিলাক হোৱা নাছিলে। যি পলিটিকেল ছিষ্টেম হওক বা যি সমাজৰ ব্যৱস্থা আছিলে, যে তেনেকা ক্লাছৰ যিবিলাক তেওঁ ডাইৰেক্টলি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছিলে তেনেকা হোৱা নাছিলে। চ' মেইনলি মাৰ্ক্সবাদীৰ অৰ্থটো বা স্কোপ, মানে মেইনলি আমি মাৰ্ক্সবাদীৰ পৰা কি বেনিফিট হ'ব পাৰে, বা কি সমাজত কি সমাজখনত সলনি কৰাত সহায় কৰিছিলে, এইখিনিহে মাৰ্ক্সবাদৰ অৰ্থ আৰু পৰিসৰ কি আছিলে এইখিনি আমি এতিয়া আলোচনা কৰোঁ। চ' ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ যি প্ৰতি মাৰ্ক্সবাদী দৃষ্টিভংগীত মাৰ্ক্সবাদৰ
যিটো মৌলিক নীতি আছিলে এই মৌলিক নীতিৰ দ্বাৰাই পৰিচালিত হৈ আছিলে আৰু এই নীতিসমূহে সমাজখনক এনেদৰে ভিক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে যিয়ে এই সমাজখনত সলনি কৰাতো সহায় কৰে কিন্তু ইয়াক বেলেগ ধৰণে ক'বলৈ গ'লে মাৰ্ক্সবাদী দৃষ্টিভংগীৰ অৰ্থই আছিলে এটা দাণ্ডিক বস্তুবাদ যি তেনেকা তেওঁ যেনেকা কৰিব বিচাৰিছিলে একচুৱেলি সেইটো এটা দাণ্ডিক হৈ গ'ল বিকজ কিছুমানে বিচাৰিছিলে তেনেকা হ'ব লাগে বাট কিছুমানে আকৌ বিচৰা নাই তাৰ মাজত বহুত কেইটা আকৌ ভাগ ভাগ হৈ গ'ল সেই ভাগ হোৱাৰ ফলত যিমানখিনি সমাজত পৰিৱৰ্তন হ'ব আছিলে ইমানখিনি হোৱা নাছিলে চ' দাণ্ডিক বস্তুবাদ বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদৰ এই নীতি প্ৰয়োগৰ ফলত যি শ্ৰেণী সংগ্ৰামৰ যি প্ৰকৃতিৰ ব্যাখ্যা বা শ্ৰেণী শোষণৰ অন্ত পেলোৱাৰ যি উপায়ৰ যিটো পৰামৰ্শ আছিলে এইটো ডাইৰেক্টলি এটা এফেক্ট আহিছিলে আৰু এই দাণ্ডিক বস্তুবাদৰ মতে এখন সমাজৰ দাণ্ডিক বস্তুবাদৰ মতে এটা সমাজত বহুত কেইখন শ্ৰেণী আছে আৰু এই শ্ৰেণীসমূহৰ মাজত যেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ স্কলাৰ্ছ ওলায় তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰে so many views হৈ যায় এজনৰ অপিনিয়ন হ'ব যেতিয়া আৰু এজনে চেম বেলেগ এটা অপিনিয়ন দিয়ে চ' এই অপিনিয়নবিলাক হোৱাৰ লগে লগে কি হয় তাতে নীতিবিলাক বহুত সলনি হয় বা চেঞ্জেছ আহে চ' এইবোৰৰ কাৰণে গৈ সমাজত কি হয় এটা ডাইৰেক্টলি এফেক্ট আহে চ' এই শ্ৰেণীসমূহৰ মাজতে সম্পৰ্কত উৎপাদন আৰু উৎপাদন শক্তিৰো সামাজিক সম্পৰ্কৰ এইটো ভিত্তিত আমি চাব পাৰিছোঁ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰতো উৎপাদন শক্তিত গৈ ডাইৰেক্টলি এইটোৰ এটা এফেক্ট পৰে আৰু যাৰ জৰিয়তে সামাজিক যিটো সম্পৰ্কত একেলগে যিটো উৎপাদন পদ্ধতি বুলি জনা যায় সেইটোও পচিবল নহয় মাৰ্ক্সিষ্ট স্কলাৰ্ছৰ মতে দোজ যিবিলাকে ক্লাছিকেল মাৰ্ক্সিষ্টৰ এপ্ৰ'চ আৰু ফ'ল' কৰিছিলে তেওঁলোকৰে আকৌ কিছুমান নন মাৰ্ক্সিষ্টৰ যিসকল আছিলে তেওঁ এইটো মাৰ্ক্সিষ্টক লৈ বহুত কেইবামান আলোচনা কৰিছে আৰু এই সমালোচনা কৰিছে এই সমালোচনাৰ জৰিয়তে তাতে কি হ'ল বহুত কেইটা আকৌ চেঞ্জেছ কৰিব লগা হ'ল মাৰ্ক্সবাদী দৃষ্টিভংগীয়ে সমাজৰ আৰু সমাজৰ যি অন্যান্য দিশ ৰাষ্ট্ৰ ৰাজনীতি সংস্কৃতি বা ধৰ্ম আদিৰ মাজত সম্পৰ্কত আণ্ডাৰলাইন কৰে আৰু শ্ৰেণীক ভিত্তি হিচাপে জনা যায় আৰু অন্যান্য দিশত যি ৰাষ্ট্ৰ সংস্কৃতি বা ধৰ্ম ইত্যাদিৰ অধিগাঁথনি হিচাপেও জনা যায় চ' মাৰ্ক্সবাদী দৃষ্টিভংগীৰ মূল কথাটোৱেই হ'ল কি ভিত্তি আৰু অধিগাঁথনিৰ মাজত সম্পৰ্ক ব্যাখ্যা কৰা চ' মাৰ্ক্সবাদী দৃষ্টিভংগীৰ বহলভাৱে দুটা গোট আছে এটা হ'ল কি ভিত্তি বা শ্ৰেণীয়ে অধিগাঁথনি নিৰ্ধাৰণ কৰি বুলি বুজায় আৰু আনজনে কয় আকৌ যে শ্ৰেণীয়ে অশ্ৰেণীগত দিশসমূহৰ নিৰ্ধাৰণ নকৰে বা ভিত্তি অধিগাঁথনি নিৰ্ধাৰণ নকৰে চ' অধিগাঁথনিয়ে অতিৰিক্ত যিবোৰ এনেকুৱা চেঞ্জেছ হয় তাতে নিজৰ এটা আপেক্ষিক স্বায়ত্তশাসন উপভোগ কৰে আৰু প্ৰথমটোক ধ্ৰুপদী বা যান্ত্ৰিক মাৰ্ক্সবাদী দৃষ্টিভংগী বুলি জনা যায় যিটো একচুৱেলি মাৰ্ক্সিজম ক্লাছিকেল মাৰ্ক্সিজমক আৰু যিটো নিঅ মাৰ্ক্সিজম সেইটো আকৌ দ্বিতীয়টোক নব্য মাৰ্ক্সিজম দৃষ্টিভংগী বুলিও জনা যায় ছেকেণ্ডটো যিটো সেইটো কি বুলি কয় এটা নব্য মাৰ্ক্সিজম মানে নিঅ মাৰ্ক্সিজম বুলি কোৱা হয় চ' মাৰ্ক্সিষ্ট এপ্ৰ'চছ গৈ তাতে আকৌ মাৰ্ক্সিষ্ট এপ্ৰ'চত কিছুমানে ছাজেষ্ট কৰিছিলে যে ক্লাছ ডিটাৰমিনেন্সে এটা ছুপাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ ফ'ল' কৰে আকৌ বেলেগসকলে আকৌ কৰিছিলে যে কণ্টেণ্টছ ক্লাছ ডাজ নট ডিটাৰমিন দ্য নন ক্লাছ এছপেক্ট ক্লাছে কেতিয়াও নন ক্লাছ এছপেক্টবিলাক ডিটাৰমিন নকৰে চ' অট'মেটিকেলি তাতে এইখিনি ক্লাছিকেল আৰু নন ক্লাছিকেলৰ মাজত এটা কণ্ট্ৰাষ্ট আহি গ'ল আলোচনা এগেইনষ্ট এটা হৈ গ'ল যিটো মাৰ্ক্সিজমৰখিনি নন মাৰ্ক্সিজমে এগ্ৰী হোৱা নাই মানিব ল'ব পৰা নাই আৰু নন মাৰ্ক্সিজমৰ সকলে মাৰ্ক্সিজমতো মানিব ল'ব পৰা নাই চ' অট'মেটিক তাতে বেলেগ এটা ভাৱ আছে এতিয়া ভাৰতত মাৰ্ক্সবাদী ইণ্ডিয়াৰ এতিয়া এইখিনি আমি কমনলি মাৰ্ক্সিজম আৰু
মাৰ্কচিজম আৰু নন মাৰ্কচিজমৰ মাজে পাৰ্থক্য বা কি কি ইণ্টাৰেষ্ট বা কি কি চেঞ্জেছ পচিবল হৈছে এইখিনি আমি আলোচনা কৰিব পাৰিছোঁ। এতিয়া আমি ভাৰতৰ মাৰ্ক্সবাদী দৃষ্টিভংগী আৰু ৰাজনীতি বিজ্ঞান ইণ্ডিয়াত মানে মাৰ্কচিজমৰ কি কেনেকা পলিটিকেল এপ্ৰোচ বা মাৰ্কচিষ্ট এপ্ৰোচটো পলিটিকেল চায়েন্স ইন ইণ্ডিয়াত তাৰ কেনেকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো আমি আলোচনা কৰোঁ। চ' দুয়োবিধ মাৰ্ক্সবাদী হ'ল কি দৃষ্টিভংগী, দুয়োবিধ মাৰ্ক্সবাদী হ'ল দৃষ্টিভংগী আৰু দুটাই হ'ল মাৰ্ক্সবাদীটো হ'ল দৃষ্টিভংগীত আৰু ৰাজনীতি বিজ্ঞান মানে দুয়োবিধ মাৰ্ক্সবাদী দৃষ্টিভংগী ধ্ৰুপদী আৰু নব্য যিটো ক্লাছিকেল আৰু নিঅ মাৰ্ক্সবাদী দুটাই হ'ল কি ভাৰতীয় ৰাজনীতি অধ্যয়নৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। দ্য ইণ্ডিয়ান পলিটিকেল চায়েন্সৰ কাৰণে দুটাই এপ্লাই কৰা হৈছে। চ' ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ ব্যাখ্যাৰ বাবে মাৰ্ক্সবাদী দৃষ্টিভংগী আকৌ পেছাদাৰী শিক্ষাবিদসকলক লগতে মাৰ্ক্সবাদী ৰাজনৈতিক কৰ্মী তাৰপিছত ৰাজনীতিবিদ বা ৰাজনৈতিক দলসমূহেও ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। ডেট মিনছ হোৱাট যিবিলাক পেছাদাৰী যিবিলাক শিক্ষাবিদসকল বা যিবিলাক জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি তেওঁলোকেও কি কৰিছে মাৰ্ক্সবাদীৰ লগতে মাৰ্ক্সবাদী ৰাজনৈতিক কৰ্মী পেছা ৰাজনীতিবিদ গোটেইসকলে কি কৰিছে তেওঁলোকৰ পেছাদাৰী শিক্ষাধাৰীসকলকৰ কমপ্লিটলি দলসমূহেও এইটো ব্যৱহাৰ কৰি আছে। যিহেতু মাৰ্ক্সবাদী দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰধান চিন্তা হৈছে কি শ্ৰেণী, যিহেতু মাৰ্ক্সিজমে মেইনলি ক্লাছ মেম্বাৰশ্বিপ লৈহে আলোচনা কৰিছিলে আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ ভূমিকা নিৰ্ধাৰণ কৰে। তেনেহ'লে দ্বিতীয়ত এই দৃষ্টিভংগীত সম্বোধন কৰা প্ৰধান বিষয়সমূহৰ ভিতৰত পৰিৱৰ্তিত শ্ৰেণী সম্পৰ্ক, কৃষক আৰু শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ আন্দোলন বা ৰাষ্ট্ৰ আৰু বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ মাজত যি সম্পৰ্ককে ধৰি ৰাষ্ট্ৰৰ ভূমিকা আৰু প্ৰকৃতিৰ আদি অন্তৰ্গত ৰূপে তেওঁলোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিলে। মেইনলি ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ যিটো ব্যাখ্যা আছিলে এই ব্যাখ্যাৰ মাজতে মাৰ্ক্সবাদী দৃষ্টিভংগী বা পেছাদাৰী শিক্ষাবিদসকলৰ লগতেও মাৰ্ক্সবাদী ৰাজনৈতিক কৰ্মী বা ৰাজনীতিবিদ বা ৰাজনৈতিক দলসমূহেও ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। যিহেতু মাৰ্ক্সবাদী দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰধান চিন্তা হৈছে শ্ৰেণী সম্পৰ্ক আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ ভূমিকা ব্যাখ্যা কৰা, গতিকে এই দৃষ্টিভংগীত সম্বোধন কৰা প্ৰধান বিষয়সমূহৰ লগতে পৰৱৰ্তী শ্ৰেণী সম্পৰ্ক আৰু কৃষক আৰু শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰো আন্দোলন, ৰাষ্ট্ৰ আৰু বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ মাজত সম্পৰ্ককে ধৰি ৰাষ্ট্ৰৰ ভূমিকা প্ৰকৃতি আদিৰ অন্তৰ্ভুক্ত। ইয়াতে ক্লাছ যিটো শ্ৰেণী সম্পৰ্কে যিটো মাৰ্ক্সবাদীৰ ভিউ আছিলে মাৰ্ক্সবাদীৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা অধ্যয়নৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশটোৱেই হৈছে শ্ৰেণী সম্পৰ্ক। চ' এইখিনি উল্লেখ কৰা অনুসৰি যি শ্ৰেণী সম্পৰ্ক হৈছে কি এটা উৎপাদনৰ সামাজিক সম্পৰ্ক। ইহঁতে উৎপাদনৰ মাধ্যমেৰে আৰ্হি কিংবা এটা উৎপাদন কৰিবলৈ কাম কৰাৰ আৰ্হি ইয়াৰ বিতৰণ সূচায় বা উপায়সমূহৰ ভিতৰত ভূমি, প্ৰাকৃতিক সম্পদ বা প্ৰযুক্তি আৰু কিবা এটা উৎপাদনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰীসমূহৰো অন্তৰ্ভুক্ত। কিন্তু কৰ্ম সম্পৰ্কে মানে কাম কৰি কিবা এটা উৎপাদন কৰা প্ৰক্ৰিয়া হয় আৰু যিহেতু প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰিশ্ৰম হয় আৰু যিহেতু উৎপাদিত সামগ্ৰী বিতৰণৰ অৰ্থই হ'ল কি মজুৰি বিতৰণ। উৎপাদিত অৰ্থই হ'ল মজুৰি বিতৰণ। উৎপাদিত যিটো সামগ্ৰী বিতৰণৰ যিটো তেওঁৰ মতে কি আছিলে যোনে বস্তুবিলাক উৎপাদন কৰিব তেওঁহে এইটো একচুৱেলি মালিক হয়। চ' যি মালিকে যদি মজুৰক
মজদুৰসকলক ইউজ কৰি পেলাই যিটো বস্তু উৎপাদন কৰিছে সেইটোৰ মালিক তেওঁৰ মতে মজদুৰে এইটোৰ মালিক হয়, নট দা লেণ্ড অ'নাৰ এইটোৰ একো মালিক নহয়। চ' তেওঁলোকে এইটো বস্তু লৈয়ে মাৰ্ক্সবাদৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা আটাইতকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা আছিলে সেইটোত। চ' এই অনুসৰি উৎপাদনৰ সামাজিক তেওঁলোকৰ মতে যোনে সম্পদবিলাক প্ৰাকৃতিক সম্পদে প্ৰযুক্তিয়ে কিংবা উৎপাদনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা পদ্ধতি এইবোৰ তেওঁৰ প্ৰক্ৰিয়া পৰিশ্ৰম বা উৎপাদিত সামগ্ৰী বিতৰণৰ অৰ্থ হ'ব মজুৰি বিতৰণ। চ' মেইনলি এইবিলাকত যিসকলে কেপিটেলছ ইউজ কৰিছিলে বা জমিৰ মালিকসকলে এইবোৰ তেনেকুৱা একো কাম কৰিব নোৱাৰে যিটোত শ্ৰমিকৰ যিটো তাৰ পাৰিশ্ৰমিক হিচাপত পাব লাগে সেইখিনিহে পাৰিশ্ৰমিক তেওঁলোকে পাব। চ' তেওঁলোকৰ তাৰপিছত উৎপাদিত সামগ্ৰী কিছুমানৰ যিবোৰ বিতৰণৰ অৰ্থ হ'ল কি মজুৰি, যিবিলাকৰ কাৰ হয় শ্ৰেণীৰ মালিক লেণ্ড অ'নাৰৰ নহয়, ডাইৰেক্টলি laborers হয়, because they are the real worker and they are the owner of the these products what they are producing। যিসকল বস্তু তেওঁলোকে উৎপাদন কৰি আছে এইসকলৰ তেওঁলোকেহে ডাইৰেক্টলি কি হয় তেওঁলোকেহে মালিক হয়, নট লেণ্ড অ'নাৰ, বিকজ দে আৰ অনলি দ্য so they become very interesting on their products what they have produced। চ' সিহঁতে যিসকল উৎপাদন কৰিছিলে এইখিনি গোটেইখিনি তেওঁলোকে প্ৰক্ৰিয়া পাৰিশ্ৰমিক হিচাপত তেওঁলোকে পায়, কিন্তু তেওঁ মালিকৰ মতে লেণ্ড অ'নাৰৰ মতে তেওঁহে পাৰিশ্ৰমিক পাব লাগে, কিন্তু তাতে ইমান বেছিকে এইবোৰ বস্তু ইউজ কৰা হয় যিবোৰ ভূমিৰ বিতৰণৰ ভূমি বা প্ৰাকৃতিক সম্পদ প্ৰকৃতি এইবোৰ বেছিকে মালিকৰ জৰিয়তে হয়। চ' এইবোৰ বস্তুৰ মাজত কি হ'ল কৰ্ম সম্পৰ্কে মানে কাম কৰি কিবা এটা উৎপাদন কৰা প্ৰক্ৰিয়াৰ পাৰিশ্ৰমিক হিচাপে। চ' উৎপাদিত সামগ্ৰী বিতৰণৰ অৰ্থই হ'ল কি মজুৰি বিতৰণ। তো গ্ৰাম্য অঞ্চলত কিছুমান বস্তু তেনেকুৱা মাৰ্ক্সবাদী দৃষ্টিভংগী আৰু শ্ৰেণীৰ লগত অলপ ডিফাৰেঞ্চ আছে। দেন মাৰ্ক্সবাদী দৃষ্টিভংগীত মতে যেতিয়া এই এপ্ৰোচৰ যিটো ক্লাছ শ্ৰেণী সম্পৰ্কৰ ৰিলেশ্যনৰ মাজত যিটো বেনিফিটেড হৈ আছিলে এইটোত কমপ্লিটলি কি হয় মাৰ্ক্সিষ্ট পাৰ্সপেক্টিভ এণ্ড ক্লাছিক্স ইন ৰুৰেল এৰিয়াজ। চ' এইটোৰ মতে ৰামজী হ'ল মাৰ্ক্সিষ্ট পাৰ্সপেক্টিভ এণ্ড ক্লাছ ইন ৰুৰেল এৰিয়া। চ' মাৰ্ক্সবাদী দৃষ্টিভংগীৰ মতে অনুসৰি কি হয় ভাৰতৰ যি কৃষি ক্ষেত্ৰত শ্ৰমিক সমূহ তলত উল্লেখ কৰা ধৰণে চিনাক্ত কৰা হৈছে যে মাটি আৰু অন্যান্য সম্পদ যেনে মাটি খেতি কৰিবলৈ সঁজুলি বা যন্ত্ৰপাতি এইবোৰ কাৰ মালিক, মাটিত কোনে কাম কৰে বা মাটি আৰু অন্যান্য সম্পদত কাম কৰা সকলৰ মাজত সম্পৰ্ক কি হ'ব এইটো মজুৰি বিতৰণ কৰিব লাগিব। চ' মাৰ্ক্সবাদী দৃষ্টিভংগী অনুসৰিহে ভাৰতীয় যি কৃষি ক্ষেত্ৰত শ্ৰেণীসমূহৰ তলত উল্লেখ কৰা যিবোৰ যেনেকা মুভমেণ্টছ এইখন চেপ্টাৰত যিবোৰ আলোচনা কৰা হৈছে মুভমেণ্ট, তাৰপিছত পিজেণ্টছ এণ্ড ফাৰ্মাৰ মুভমেণ্ট, তাৰপিছত ৱাৰ্কিং ক্লাছ মুভমেণ্ট, এই বস্তুবোৰৰ জৰিয়তে কি হ'ল প্ৰকৃতি কি এইখিনি আলোচনা কৰা হ'ল। চ'
সঁজুলি এটা মাটি বা অন্যান্য সম্পদ যেনেকা মাটি খেতি কৰিবলৈ সঁজুলি বা যন্ত্ৰপাতি এইবিলাক কাৰ মালিক এইবোৰ যেনেকা কোনে কৰি আছে এইটো বস্তু কয় যোনে মজুৰিটো কাম কৰি আছে তাতে এইটোহে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' কিছুমান বস্তুত তেনেকা মাটিত কাম কৰা জনে আৰু অন্যান্য সম্পদত টকাজনক সমাজৰ বিতৰণ হয় চ' মজুৰি বিতৰণ হয় সমাজত এটা মজুৰি বিতৰণৰ নিচিনা হয় চ' এইবোৰ বস্তু তাকো কিছুমান তেনেকা মুভমেণ্টত গ'লে এই সকল বস্তুতহে completely both areas due to capitalism in agriculture and has developed else দুটা ক্ষেত্ৰতেই দেখা হৈছে কি এতিয়া যথেষ্ট পৰিমাণে ডেভেলপমেণ্ট হৈছে দুটা ক্ষেত্ৰতে চ' সেইটো কাৰণে ইয়াতে তেওঁলোকে বিচাৰি আছে যে যিটো লেণ্ড কাষ্ট আৰু পলিটিক্সৰ প্ৰব্লেম যিটো ইণ্ডিয়ান ষ্টেটত এইটো যদি ক্লাছ ডিভিজন ইন ৰুৰেল এৰিয়াত নোহোৱাকৈ জাষ্ট নিজৰ যিটো আন্দোলনৰ কৃষি সম্পৰ্কীয় আন্দোলনৰ কাৰণেও যিটো অধ্যয়নৰ বাবে যি ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰা আটাইতকৈ বেছি কৰা হৈছে এইটো হ'ল শ্ৰমিকৰ আৰু শ্ৰমিকৰ আন্দোলন চ' শ্ৰমিকৰ হেপিনেছৰ কাৰণে আমি যুঁজিব লাগে একৰ্ডিং টু মাৰ্ক্সবাদ আমি মালিকসকলৰ ফেভাৰৰ কাৰণে চোৱা নহয় জাষ্ট এই যিটো মালিক হয় বা যি অ'নাৰ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি জাষ্ট যদি কিবা এই শ্ৰমিকসকলে এইটো কিবা ইউজৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে হেপী হৈ পেলাই যদি কিবা দিব বা ডনেট কৰিব বিচাৰে সেইটো বেলেগ কথা আছিলে বাট they cannot be directly ask for labors to গোটেই বস্তুখিনি মালিকক বা লেণ্ড অ'নাৰক দিবৰ কাৰণে চ' এইবোৰৰ হোৱাৰ কাৰণেই বেছিকৈ শ্ৰমিক আৰু শ্ৰমিক আন্দোলন হৈছিল এতিয়া কৃষক আৰু যিবিলাক কৃষক আছিলে তেওঁলোকৰ আন্দোলনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বহুত বেছিকৈ আন্দোলন কৰিছিলে খেতিটো বাঢ়িবৰ কাৰণে বিকজ যদিও সাধাৰণতে কৃষক আৰু কৃষকৰ সাধাৰণতে বিনিময়ৰ যুগ বা বিনিময়ত ব্যৱহাৰ কৰা হয় তথাপিও ইয়াৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য থাকি যায় চ' কৃষক হৈছে কি এটা সাধাৰণ শ্ৰেণী আৰু কৃষক হ'ল আধুনিক পদ্ধতিৰ এটা প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা আৰু কৃষকতকৈ অধিক সম্পদশালী কৃষকসকলৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা চ' যিহেতু মডাৰ্ণ বস্তুবোৰ যেতিয়া মডাৰ্ণ হৈ যাব দেন এতিয়া আজিও চব বস্তু হাতেৰে প্ৰযুক্তিবিদ্যাত বেছি হাত নিদিয়াকৈ এইখিনি বস্তু অধিক কৃষকসকলতে ব্যৱহাৰ কৰা হৈ আছে বাট ছেইম যেনেকা কৃষকসকলৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে কৃষকৰ অধ্যয়নৰো প্ৰধান গুৰুত্ব হৈছে কি কৃষি বিকজ এইখিনি যদি এডভান্স বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া হয় তেতিয়াহে কৃষি আৰু শ্ৰেণী গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বেছি হ'ব আৰু যেতিয়া এইখিনিয়ে বেছি হ'ব তেতিয়াহে গৈ প্ৰডাকশ্যনটো বেছি হ'ব চ' অট'মেটিকেলি যিসকলে ইয়াতে ৱাৰ্কাৰ্ছ যিসকলে কাম কৰি আছে তেওঁলোকেহে এইখিনি কমপ্লিটলি সমাজৰ যিটো অত্যাচাৰৰ যিবিলাক প্ৰবৃত্তি অৰ্থনৈতিক শ্ৰেণী চিনাক্ত কৰা এই গোটেইখিনি শোষণৰ প্ৰতি এই গোটেইখিনি তেওঁলোকেহে ডাইৰেক্টলি প্ৰতিৰোধ কৰিব ক্ষমতা থাকিব লাগিব চ' দাবী আৰু আৰ্হিৰ ওপৰতে সংগঠন অৰ্থাৎ শোষণকাৰী শ্ৰেণী আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ সঁহাৰি অধ্যয়ন কৰা এই গোটেইখিনি চ' যদিও সাধাৰণতে কৃষি বা কৃষকক সাধাৰণতে বিনিময়ত ব্যৱহাৰ কৰা হয় তথাপিও সিহঁতৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছে কৃষক হৈছে কি এটা সাধাৰণ শ্ৰেণী আৰু
ৰাজাৰ শ্ৰেণীৰ মাজত আৰু এইটো ৰাজাৰ শ্ৰেণীৰ পৰা কৃষকৰ শ্ৰেণী কমপ্লিটলি ছেপাৰেট কৰিব লাগিব বিকজ ৰজাসকলে কি কৰি আছে এইটো কৃষকসকলক ইউটিলাইজ কৰি আছে আৰু এই ইউটিলাইজ কৰাৰ ফলত শ্ৰমিকসকলে যিসকল তেওঁ গোটেইখিনি মজুৰি পাব লগা হৈ আছে সাপোজ 1000ৰ যদি তেওঁলোকে প্ৰডাকশ্যন কৰি আছে দেন মাৰ্কছিজমৰ মতে এটি আছিলে যে তেওঁলোকে 1000টো তেওঁহে পাব লাগে কিন্তু বাকী সকলৰ according to others many scholars এইটো যে মাৰ্কছিজম those who are following মাৰ্কছিজম যিসকলে মাৰ্কসবাদীটো ফলো কৰি আছে তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি কৈ আছিলে ন যে এইখিনি যিমান তেওঁলোকে পাব লাগে তেওঁলোকৰ মজুৰি গোটেইখিনি অনলি শ্ৰমিকে কৃষকসকলেহে পাব So these are the শোষণৰ প্ৰতি কৃষকক প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষমতা অধ্যয়ন কৰিবলৈ বিভিন্ন সংস্থাটো তেওঁ এইখিনি দিছিলে যে দাবী আৰু আৰ্হিৰ ওপৰতে সংগঠন আৰু শোষণকাৰী শ্ৰেণী বা শ্ৰেষ্ঠী ৰাষ্ট্ৰৰ সহাৰি অধ্যয়ন কৰা During 1980s different regions in India witnessed বহুত কেইটা ইণ্ডিয়াৰ বহুত ঠাইত কি হৈছিলে 1980s পিছত ইয়াতে বহুত ফাৰ্মাৰ্ছে মুভমেন্ট কৰিছিলে which have been different from the peasants movements বহুত ঠাইত peasant movements কৰা হৈছিলে কিন্তু ইয়াতে আকৌ যেনেকা তিহঁতৰ মুভমেন্টছ বিলাক ইমাৰ্জ কৰা হৈছিলে মেক্সিমাম এই দোজ এৰিয়াজ যিবিলাকত গ্ৰীণ ৰিভলিউচন হৈছিলে যেনেকা পাঞ্জাব হৰিয়ানা ৱেষ্টাৰ্ণ ইউপি মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট কৰ্ণাটক কেৰালা এই সকলত কি আছিলে ডিমাণ্ডছ আৰ জেনাৰেলি ৰিলেটেড টু তেওঁলোকৰ ডিমাণ্ড টু ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে ডিমাণ্ড কৰিছিলে যে নাই এইটো যাবই লাগিব so that means what Their demands are generally related to capitalist economy. তেওঁলোকৰ ডিমাণ্ডটো আছিলে কি মেইনলি capitalist economy লগত related আছিলে so scholars maximum marxist approach কৰাৰ পিছত attempt কৰিছিলে to study the class character of those movements to তেওঁলোকে study কৰিব বিচাৰিছিলে যে এইটো মাৰ্ক্সিষ্টৰ জৰিয়তে class character of those movements and link them with political issue সিহঁতৰ লগত যেটো বেনিফিট হৈ আছে এইখিনি ডাইৰেক্টলি ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টৰ লগত ডাইৰেক্টলি ৰিলেটেড কৰিব বিচাৰিছিলে so that সকলোৰ আগতে এইখিনি গভৰ্ণমেন্টৰে হওক বা চৰকাৰৰে হওক যি মালিক হয় তেওঁৱে হওক এইটো ডাইৰেক্টলি কোনেও যাতে এইটোৰ পৰা উলাই ল'ব নোৱাৰে so যিসকল শোষণৰ প্ৰতি কৃষকৰ যিলোক প্ৰতিৰোধৰ অধ্যয়ন আছিলে এইখিনিৰ পৰা দামী আৰু অৰ্থ এইবিলাকৰ দাবী বা আৰ্হিৰ ওপৰত যি সংগঠন আৰু শোষণকাৰী শ্ৰেণী বা ৰাষ্ট্ৰৰ সহাৰি এইখিনি অধ্যয়ন কৰাৰ লগত যিবিলাক ফাৰ্মাৰ্ছৰ যিসকল বেনিফিট আৰু যিবিলাক গোটেইখিনি ফাৰ্মাৰ্ছে পাব লাগে নট দা যিবিলাক লেণ্ড ওনাৰ হয় তেওঁলোকে একো পাব নালাগে এইবিলাক লৈহে কৃষকৰ আন্দোলন ষ্টাৰ্ট হৈছিলে so যদিও সাধাৰণতে কৃষক সাধাৰণত বিনিময়ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল তথাপিও ইহঁতৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছিল এটা হল সাধাৰণ শ্ৰেণী আৰু এটা হল কৃষকৰ আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰা বা কৃষকতকৈ অধিক উৎপাদনশীল কৃষকসকলৰ বাবে সাধাৰণ কৰা হয় So কৃষক অধ্যয়নৰে প্ৰধান গুৰুত্ব এইটো 1980s পিছত গৈ এইখিনি অলপ বিভিন্ন ধৰণৰ স্কলাৰছৰ মুভমেন্টৰ পিছত অলপ ৰুৰাল ৰিচটো হল so তাৰ পিছত হল ওয়ার্কিং ক্লাস মুভমেন্টস ওয়ার্কিং ক্লাস মুভমেন্ট মিন্স তাতে কিছুমান শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ আন্দোলন হৈছিলে এইটো সময়ত যিবোৰ আছিলে শ্ৰমিকসকলৰ
সন্তানো আছিলে, যেনেকা তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ আন্দোলনত যোগ দিবলৈ ইউনিয়ন আন্দোলনৰ লগত মাৰ্ক্সবাদী দৃষ্টিভংগীৰ তলত দিয়ে মাৰ্ক্সবাদীসকলেও শ্ৰমিক বা ট্ৰেড ইউনিয়ন আন্দোলনতো যোগাযোগ কৰিছিলে। শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ আন্দোলন হ'ল কি শ্ৰমিক শ্ৰেণী বা ট্ৰেড ইউনিয়ন আন্দোলন অধ্যয়নৰ বাবে আশ্চৰ্যভাৱী বিষয়ৰ এইটো অৰ্থনৈতিক যিবিলাক তলত দিয়া বিষয়সমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলে আৰু শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ যিবিলাক বৃদ্ধি বা তেওঁলোকৰ সামাজিক বা অৰ্থনৈতিক অৱস্থা এইবোৰ পূৰ্ণতাতেও তেওঁলোকৰ যি মৌলিক প্ৰয়োজনীয় খাদ্য গৃহ শিক্ষা আদি স্বাস্থ্য আদি মজুৰি বা বোনাছৰ পৰিশোধ এইবোৰ সংগঠিত কৰা আৰু তেওঁলোকৰ এই সংগঠন সুবিধাবোৰেহে শ্ৰমিক সন্তানৰ শ্ৰমিকৰ আন্দোলনৰ সূচনা কৰা কাৰকসমূহ। যেতিয়া দেখিলে যে শ্ৰমিক সন্তানসকলৰ ইমান এটা বেনিফিট নাই বিকজ দে আৰ এডুকেশ্যনো নাই, তাৰপিছত ঘৰতেও দে হেভ চ' মেনি প্ৰব্লেমছ যিবোৰ ছল্ভ কৰিব নোৱাৰে বাট গোটেই দিন তেওঁ লেণ্ড অ'নাৰৰ আণ্ডাৰতে কাম কৰিব লগা হয় আৰু লেণ্ড অ'নাৰতে কাম কৰাৰ কাৰণে তেওঁ গোটেই তেওঁৰ যিটো মজুৰিতা হয় সেইটো তেওঁ বনাছ গোটেইখিনি তেওঁৰ লেণ্ড অ'নাৰকহে দিব লাগে। সেইটো এইবিলাক দিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে যিটো শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ যিটো আন্দোলন হয় সেইটো আন্দোলনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে। কিন্তু এইটোৰো পূৰ্ণতা তেওঁলোকৰ যি মৌলিক প্ৰয়োজনীয়তা তেওঁলোকৰ যিটো খাদ্য গৃহ শিক্ষা এইবোৰৰ লগতেও তেওঁলোকে এইটোও ডিমাণ্ড কৰিছিলে আৰু এই সংগঠনবোৰৰ তেওঁলোকে যিবিলাক সংগঠন দিছিলে এই সংগঠনবোৰৰ এটা সুবিধা আছিলে আৰু এই সুবিধাটোৰ যদি শ্ৰমিক সন্তানে ইউজ কৰাৰ কাৰণে শ্ৰমিক আন্দোলনৰ যিবিলাক কাৰকসমূহ আছিলে এইবিলাক অলপ ছল্ভ হৈছিলে। চ' শ্ৰমিক সংগঠনৰ এই ওপৰত মতাদৰ্শগত বা আদিত্য ৰাজনৈতিক যি আন্দোলনৰ প্ৰভাৱ আছিলে এইবিলাক ধৰ্মঘটকাৰী শ্ৰমিক নিয়োজিত হোৱা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ৰাষ্ট্ৰৰ লগত যিবিলাক মালিকসকলৰো এটা ছাপোৰ্ট তেতিয়া পাইছিলে। চ' ভাৰতীয় যিটো ইণ্ডিয়ান ষ্টেটত যিহেতু ইণ্ডিয়ান ষ্টেটৰ পলিটিকেল ইনষ্টিটিউশ্যন আমাৰ কাণ্ট্ৰিত এইটো ছভাৰেইন সাৰ্বভৌম ৰাজনৈতিক প্ৰতিষ্ঠান হয়। চ' আমি ইয়াতে উদাৰতাবাদী বা দৃষ্টিভংগীৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত আচৰণগত সমাজত যি সমাজ বিজ্ঞানৰ যিবিলাক আন্দোলন আছে এই আন্দোলনবিলাক প্ৰেফাৰ কৰিছিলে যে ৰাষ্ট্ৰৰ ওপৰত সাৰ্বভৌম ৰাজনৈতিক সংস্থাৰ বাবে ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা ব্যৱহাৰ কৰা। কিন্তু মাৰ্ক্সবাদীসকলে লাষ্টত তেওঁ দেশৰ যি ৰাজনীতি অধ্যয়নৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিষ্ঠান আৰু এই মাৰ্ক্সবাদীসকলে ৰাষ্ট্ৰক বুজোৱা শ্ৰেণীৰ কাৰ্যবাহী বা সম্পত্তিৰ যি শ্ৰেণীৰ কাৰ্যবাহী হিচাপে লয় এই সম্পত্তিবিলাকৰ লগতো ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা পুৰা কমপ্লিটখিনি তেওঁলোকে কোনো তেনেকুৱা ছাপোৰ্ট পোৱা নাছিলে, যাৰ ফলতে তেতিয়া ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাটো অলপ উদাৰ দৃষ্টিভংগীত চাব লগা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে। চ' যদিও মাৰ্ক্সিজমে উদাৰ দৃষ্টিভংগীৰ লগত তেতিয়া গোটেই যিবোৰ ছিষ্টেম আছিলে গোটেইখিনিৰ ছিষ্টেমৰ মাজতে তেওঁলোকে যিটো প্ৰপাৰ্টিৰ যিটো ক্লাছ আছিলে এইটো প্ৰপাৰ্টিলৈ যিটো ক্লাছ আছিলে এইটোৰে কমপ্লিটলি তেওঁলোকে কম ছাপোৰ্ট দিছিলে দিয়াকে তেওঁলোকে যিবিলাক শ্ৰমিক সংস্থা আছিলে শ্ৰমিক সংস্থাতে তেওঁলোকে বেছিকৈ দিছিলে ছাপোৰ্ট দিছিলে। চ' ইয়াতে কেইটামান পেৰামিটাৰ্ছ আছিলে যিবোৰ মাৰ্ক্সিজমৰ পেৰামিটাৰ্ছৰ মাজত তেওঁলোকে ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ বা ক্লাছ ইণ্টাৰেষ্টৰ ওপৰত এটা পইণ্ট দিছিলে যে ডিফাৰেণ্ট ক্লাছ হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল ষ্টেটত
এটা কণ্ট্ৰলিঙত এটা প্ৰব্লেম আহি গ'ল বিকজ তাতে ডিফাৰেণ্ট ক্লাছেছ হৈ গ'ল তেতিয়া গোটেইখিনিত তেওঁলোকৰ কণ্ট্ৰলিঙত এটা প্ৰব্লেম পৰিল যিটোৰ পৰাৰ ফলতে এইটো ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিছিলে ডাইৰেক্টলি ষ্টেটৰ যিবিলাক পলিচি আছিলে এই ষ্টেট পলিচিবিলাকত ডাইৰেক্টলি ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈছিলে পূৰা চ' ছেকেণ্ডলি ইণ্ডিয়ান ষ্টেটত এইটোৱে এটেম্প হৈছিলে এটা যে ষ্টেটে যিবিলাক পলিচি যিবিলাক ফৰ্মুলেট কৰিছিলে এইবিলাকতো এটা এফেক্ট যিবিলাক দুখীয়া শ্ৰেণী আছিলে তেওঁলোকৰ ওপৰতো এটা এফেক্ট আহিছিলে বিকজ তেওঁলোকৰ কাৰণে ডেট টাইম ইলিটাৰেচি তাৰপিছত আৰু কিছুমান ডাইৰেক্টলি গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত কণ্টেক্টৰ প্ৰব্লেম যে যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ কাৰণেও তেওঁলোকে যিবিলাক পুৱৰ ফেমিলি আছিলে তেওঁলোকেও ইমান সাহস কৰা নাছিলে যে আমি ডাইৰেক্টলি ৰাজনৈতিক প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত কেনেকুৱা যোগাযোগ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু যিহেতু ভাৰতৰ ইণ্ডিয়াখন কমপ্লিটলি তেতিয়া দুখীয়া আণ্ডাৰ ডেভেলপমেণ্ট ষ্টেট ডেভেলপমেণ্ট ইমান নাছিলে তেতিয়া আণ্ডাৰ ডেভেলপডৰ কেটাগৰীত আছিলে চ' আৰু থাৰ্ডলি যিবিলাক ডেভেলপমেণ্ট ট্ৰেচ আছিলে ডেভেলপমেণ্টৰ ডাইৰেক্টলি ট্ৰেচৰ যিটো এটা এইটোৰ কমপ্লিটলি এটা প্ৰব্লেম হৈছিলে যে ট্ৰেচ অফ দ্য ডেভেলপমেণ্টৰ কেইটামান ষ্ট'ৰ আছিলে যিবিলাক ষ্ট'ৰত ডাইৰেক্টলি পুৱৰ্ছ ফেমিলিবিলাকত এটাচ নাছিলে সেইটো কাৰণে কমপ্লিটলি এইটোত এফেক্ট আহি গ'ল চ' আইডিঅলজিকেলি যদি আদৰ্শৰ নৰ্মেলি আমি চাব গ'লে তো ডাইৰেক্টলি এইটো ষ্টেটত যদি আমি অলপ কনচিডাৰলি চাওঁ তেতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি এইটো দুখীয়া শ্ৰেণীবোৰৰহে প্ৰব্লেম হৈছে মেইনলি এইখিনিও আমি ক'ব পাৰোঁ চ' 4 নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল টু চি দ্য attempts to link the policies of the state with যিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল পলিটিকেল ইকনমি যিবিলাক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিবিলাক ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা এই আন্তৰ্জাতিক ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ লগতো কিছুমান ইডিঅলজিকেল ইনফ্লুৱেঞ্চ হ'ল আৰু তাৰপিছত এইটোৰ এটেম্প ডাইৰেক্টলি পলিচিৰ লিংকৰ লগতো পৰিলে যিটো স্পেচিয়েলি ফিনান্সিয়েলি যিবিলাক ৱৰ্ল্ড বেংকৰ প্ৰব্লেম আছিলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ড IMF এইবোৰৰ প্ৰব্লেম চ' এইবোৰৰো এটা যথেষ্ট এটা ৱৰ্ল্ড বেংক ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ড এইবিলাকৰো প্ৰব্লেম হ'ল চ' অন দ্য বেচিছ অফ এই পেৰামিটাৰ্ছৰ জৰিয়তে যি মাৰ্কচিষ্টৰ পাৰ্চপেক্টিভ আছিলে তেওঁলোকে কমপ্লিটলি মাৰ্কচিষ্ট নেচাৰ অফ দ্য কাণ্ট্ৰি বা নেচাৰ অফ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটৰ যি ৰেফাৰেঞ্চ আছিলে এইবোৰতো এটা প্ৰব্লেম আহি গ'ল চ' আমি ক'বলৈ গ'লে তাতে 3 কাইণ্ডছ অফ কমিউনিষ্ট পাৰ্টিজ হ'ল যিটো হ'ল মাৰ্কচিষ্ট আইডিঅলজি দ্য কমিউনিষ্ট পাৰ্টি CPI এণ্ড কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া চ' CPI এইটো হ'ল চ' সেভাৰেল নেক্সেলাইট পাৰ্টিজ তাৰপিছত যিসকলে ডাইৰেক্টলি ইণ্ডিয়ান ষ্টেটৰ একৰ্ডিংলি এইটো মাৰ্কচিষ্ট এপ্ৰ'চত ডিফাইন কৰিছিলে যে ইণ্ডিয়ান ষ্টেটৰ একৰ্ডিং টু মাৰ্কচিষ্ট এপ্ৰ'চ চ' দেয়াৰ আৰ ডিফাৰেঞ্চ আছিলে এইবোৰৰ মাজতো এটা ইমান দল যিবিলাক পাৰ্টিজ CPIM CPI তাৰপিছত নেক্সেলাইট পাৰ্টি এইসকলৰ মাজতো ডিফাৰেঞ্চেছ আহি গ'ল চ' এই তিনিটাৰ মাজত কি হ'ল এটা অট'মেটিকেলি ডিফাৰেঞ্চেছ আহি গ'ল আৰু যিটো ডিফাৰেঞ্চৰ কাৰণে এফেক্টটো ডাইৰেক্টলি মাৰ্কচিষ্টৰ ওপৰতেও ইণ্ডিয়ান ষ্টেটৰ ওপৰতেও পৰিলে মাৰ্কচিষ্ট এপ্ৰ'চটো চ' তাতে CPIMৰ একৰ্ডিং টু CPIMৰ দ্য ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ইজ বাৰ্জিয়াছিছৰ লেণ্ড ফ'ৰ্চ যিবিলাক লেণ্ডলৰ্ড কেপিটেলিষ্ট যিবোৰ আছিলে কেপিটেলিষ্টৰ লেণ্ডলৰ্ডৰ লগত এইটো ফৰেইন কেপিটেলৰ লগত এটা প্ৰব্লেম হৈ গ'ল তাৰপিছত একৰ্ডিং টু CPIৰ মতে আছিলে কি নেশ্যনেল বাৰ্জিয়াছিছ যিবিলাক নেশ্যনেল বাৰ্জিয়াছিছ যিবোৰ কেপিটেলিষ্ট আছিলে যিবিলাক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে যিসকলৰ নেশ্যনেল এটা ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে এই ইণ্টাৰেষ্টৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আকৌ যি ৰাজ্যৰ ষ্টেটৰ লগত যি কলাবৰেটছ কৰিব পাৰিছে ফৰেইন কেপিটেলছৰ লগত এইখিনি তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাছিলে চ' বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেমছ আহি গ'ল
So তাৰপিছত ইউজিং এইবিলাক মাৰ্কসিষ্ট পাৰ্সপেক্টিভৰ লগত পলিটিক্যাল যি সাইন্টিষ্ট যেনেকা সিপে ভাম্বাৰী তেওঁ 89ত মাৰ্কসিষ্ট সিপি পলিটিক্যাল সাইন্টিষ্ট এজন সিপি ভাম্বাৰী 1989ত তেওঁ তেওঁৰ এনালাইসিছত কি হল গৈ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ইজ এ ৰিলেশ্যন টু দ্য ডেভেলপমেণ্ট capitalism in India. So এইটো ক্লাছ কন্ট্ৰাডিকশনত আহি গল and conflicts in the society যিটো এটা society এটা conflictsৰ নিচিনা হৈ গল. So during this conflict situation Indian state shows all ki authority উদাৰতাৰ ভাৰতৰ হেইটোৰ আগত againstত আহি যায় তাৰপিছত এটা অথৰিটেৰিজমৰ টেন্ডেন্সিত আহি গল. So যোনটোৰ জৰিয়তে the state মানে বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্বলতাৰ শিকাৰ হৈ গল. তাৰপিছত তাতে এটা কন্ট্ৰাডিক্টৰি প্ৰেছাৰ আহিলে ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট ক্লাसेस অফ তেতিয়া সমাজত তেনেকা এটা অশান্তি সৃষ্টি হৈ গল যে বিভিন্ন সেপাৰেট ডিলিং কৰাত উইকনেছত ডিফাৰেণ্ট ক্লাছ সোসাইটিত যেতিয়া ডিফাৰেণ্ট ক্লাसेस হৈ গল. সো এইবোৰৰ মাজতে কি হল the impartialist forces also supporters within this state completely impartialist forces আহি গল আৰু impartialistor ফোৰ্সৰ কাৰণে তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰবলেমছ আহি গল যিবোৰ ফোৰ্সৰ জৰিয়তে সাপোৰ্টাৰ্স যিসকল আছিল ষ্টেটৰ তেওঁলোকে এতিয়া চ্যালেঞ্জ বিলাক ট্ৰেডিশনালি যিবিলাক ফেস কৰি আছিল এইবিলাকৰ চ্যালেঞ্জেছত আহি পেলাই social structuresত impact আহি গল এটা. So such as caste মাজত religious groups মাজতো the Indian state faces challenges এতিয়া traditionally এটা automatically যিটো সমাজৰ এটা গুড়া আছিল যে automatically ফাইনেলে গৈ তেওঁলোকে ক্লাছৰ যিটো স্ট্ৰাগল আৰু কাষ্টৰ যিটো ৰিলিজিয়াছ গ্ৰুপ তেওঁলোকৰ ওপৰত এফেক্ট আহি গল. সো এই বস্তুখিনি গুটেই তেওঁ বিবেক চিব্বাৰ যি এজন ৰাইটাৰ পলিটিক্যাল ৰাইটাৰ আছিল তেওঁৰ বুকস ইন locked in place বুলি state building and late industrialization in India এইখনতে তেওঁ কমপ্লিটলি ডিসকাস কৰিছিল যে attitude of Indian industrialist যিটো ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট আছিল যিসকলে তেওঁলোকে কেনেকা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচিজ বিলাক নেহেৰুবিয়ান পিৰিয়ডত এপ্লাই কৰিছিল এইবোৰৰ লগতে ডাইৰেক্টলি এটা প্ৰবলেম আহি গল আৰু তেতিয়া এইটোৰ লগত প্ৰমিনেন্ট যিবিলাক আৰ্গুমেন্ট আছিল ডেভেলপমেন্টৰ ওপৰত যেনেকা চিপ্পাৰ যে তেওঁ ইয়াতে আৰ্গু কৰিছিল যে ইণ্ডিয়ান ক্যাপিটালিষ্ট সকলে ইন ফেভাৰ অফ ইণ্ডিয়ান লিড ডেভেলপমেন্ট হিয়তে ইণ্ডিয়ান ক্যাপিটালিষ্ট ফেভাৰ অফ ষ্টেট লিড ডেভেলপমেন্ট তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি কত যিবিলাক নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কাৰণে তেওঁ ইণ্ডিয়াৰ ডেভেলপড কিনি সোৱাতকে তেওঁ বাহিৰৰ যিবিলাক এক্সপোৰ্ট ইম্পোৰ্ট এইখিনিয়ে তেওঁলোকে তেওঁৰ বেনিফিট পাৰ্সোনালি তেওঁলোকে বেনিফিটটো আৰু ক্যাপিটালিষ্ট সকলে তেওঁৰ মাৰ্কেটটো কেনেকা লিড ডেভেলপমেন্ট এইখিনিতে তেওঁলোকে ইম্পৰ্টেন্স বেছি দি আছে. সো তাতে তেওঁলোকে বিচাৰিছিল যে তেওঁলোকে প্ৰাইভেট সেক্টৰ যিবিলাক ক্যাপিটালিষ্ট মাৰ্কেট এইবোৰহে তেওঁলোকে অনলি ডেভেলপমেন্ট বিচাৰিছিল. সো ডাইৰেক্টলি তাতে ক্লাছ পলিটিক্সৰ হৈ মাৰ্কসিষ্টৰ যি পাৰ্সপেক্টিভ আছিল এইটো ডাইৰেক্টলি ইনফ্লুয়েন্স কৰিলে ষ্টেটত গৈ বাই নন মাৰ্কসিষ্ট তাতে গৈ আকৌ নন মাৰ্কসিষ্ট ওলাই গল বিকজ মাৰ্কসিষ্টৰ সকলে ৰাষ্ট্ৰক যিবিলাক বুজোৱা শ্ৰেণীৰ কাৰ্যবাহী বা সম্পত্তিৰ শ্ৰেণীৰ কাৰ্যবাহী হিচাপে লৈছিল তেওঁলোকে এইটো ডাইৰেক্টলি এইটোৰ পৰা সাপোৰ্ট ইমান নিদিয়াকে তেওঁ ডাইৰেক্টলি আৰু এটা নন মাৰ্কসিষ্ট বুলি সো ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে এই শব্দটোই ব্যৱহাৰ কৰা ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাটোক উদাৰ দৃষ্টিভংগীৰ যিদৰে দেখা যায় তাৰ পৰাহে পৃথক. সো এইটো বস্তুত গৈ ডাইৰেক্টলি দ্য ষ্টেট প্লেজ এ চেন্ট্ৰিষ্ট ৰুল ইন ইণ্ডিয়া তেতিয়া এইটো এটা চেন্ট্ৰিষ্ট ৰুলৰ ইণ্ডিয়া হৈ গল. সো আপোনালোকে এইটো নোটিস কৰিব পাৰে যে তাৰ মাৰ্কসিষ্টৰ এপ্ৰোচটোই হল কি ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ইজ এন এলে অফ দ্য প্ৰপাৰ্টাইড ক্লাছ এইটো এটা ইণ্ডিয়াৰ মাজতে আমাৰ এটা এই ক্লাছ মেম্বাৰ্স ৰিলেশ্যনটো বহুত দিনৰ পৰা এইটো এটা প্ৰবলেমেটিক আছিল যিটো এটা চলি আছিল আগৰ পৰাই.
যিটো শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ যিটো আন্দোলন হৈছিলে, এই শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ আন্দোলনৰ সময়তে ট্ৰেড ইউনিয়ন আন্দোলন বা অধ্যয়নৰ বাবে যি মাৰ্ক্সবাদী দৃষ্টিভংগীয়ে তলত দিয়া যি বিষয়সমূহৰ ওপৰতে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলে, শ্ৰমিকৰ যিবিলাক শ্ৰেণীৰ বৃদ্ধি বা তেওঁলোকৰ সামাজিক আৰু যিবিলাক অৰ্থনৈতিক অৱস্থা পূৰ্ণতা তেওঁলোকৰ কমপ্লিটলি মৌলিক প্ৰয়োজনীয়তাৰ খাদ্য, গৃহ, শিক্ষা আদি, স্বাস্থ্য আদি এইবোৰহে মজুৰি বোনাছৰ পৰিশোধ আৰু ৰাইট আৰু সংগঠিত কৰা, এই তেওঁলোকৰ সংগঠন এইবোৰে সুবিধাৰ কাৰণে তেওঁলোকে গোটেই শ্ৰমিক আন্দোলনৰ সূচনা কৰা কাৰকসমূহৰ যথেষ্ট এফেক্ট আহিছিলে আৰু শ্ৰমিক সংগঠনৰ ওপৰতহে মতাদৰ্শগত আৰু ৰাজনৈতিক আন্দোলনৰ প্ৰভাৱো পৰিছিলে। ধৰ্মঘটকাৰীসকলে সংযোগ নিয়োজিত হোৱা প্ৰতিষ্ঠানসমূহক ৰাষ্ট্ৰ আৰু মালিকসকলৰো সঁহাৰি বিচাৰিছিলে। নেচাৰ অফ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটত এনেকুৱা মাৰ্কচিষ্ট পাৰ্চপেক্টিভৰ এইটো এনালাইজ কৰিলে আমি ৰিলেশ্যনবিলাক পাওঁ ক্লাছেছ আৰু ইণ্ডিয়ান ষ্টেট এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল যি কেপিটেল, এইখিনিত মাৰ্কচিষ্ট পাৰ্চপেক্টিভ যদি আমি এনালাইজ কৰিব যাওঁ তেনেহ'লে আমি এটা ৰিলেশ্যন পাওঁ তাতে যে কেনেকুৱা ক্লাছৰ লগত ইণ্ডিয়ান ষ্টেট আকৌ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটৰ লগত গৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কেপিটেলৰ লগত ইণ্টাৰনেশ্যনেল কেপিটেলৰ কেনেকুৱা ৰিলেশ্যন, এই ৰিলেশ্যন সম্পৰ্কবিলাকৰ মাজত ডিফাৰেণ্ট কমিউনিষ্ট পাৰ্টিজত আৰু মাৰ্কচিষ্ট স্কলাৰসকলেও নেচাৰ অফ যি ইণ্ডিয়ান ষ্টেটৰ দিছিলে যে এইটো বাৰ্জিয়ছিক এটা লেণ্ড বুলি আৰু নেশ্যনেল বাৰ্জিয়ছিছ অৰ কম্পেৰেডৰ ষ্টেট বুলি, যিটো ডাইৰেক্টলি ফৰেইন ফিনান্সিয়েল কেপিটেলত গৈ এফেক্ট কৰিছিলে। নেচাৰ অফ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটৰ এইটো মাৰ্কচিষ্ট এনালাইজ কৰিলে আমি ডাইৰেক্টলি মাৰ্কচিষ্ট টেম্পাৰেচাৰ ক্লাছ ৰিলেশ্যন এইটো এড্ৰেছ কৰি ৰিলেশ্যন ক্লাছ ৰিলেশ্যনটো আমি ভালকৈ চালে এইখিনি কুৱেশ্যন ওলাই যায় যে হোৱাট ইজ দ্য পেটাৰ্ণ অফ অ'নাৰশ্বিপ অফ ৰিচাৰ্চেছ, তাৰপিছত আৰু হুইচ ক্লাছ ওন দেম, কোনটো ক্লাছে এইটো নিজৰ বুলি মাৰ্কচিষ্টৰ ক্লাছত পৰিছিলে। এণ্ড হুইচ ইজ ডিৰাইভড ফ্ৰম দে, তাৰপিছত এইটো ক্লাছৰ পৰা কোনটো ওলালে, আকৌ হু ৱাৰ্কছ ইন দ্য প্ৰডাকশ্যন প্ৰচেছ, তেনেহ'লে প্ৰডাকশ্যন প্ৰচেছত কোনে কাম কৰিব পাৰে। এইবোৰ বস্তু তেওঁ বহুতখিনি ডিছকাছ কৰিছিলে, বাট মাৰ্কচিষ্ট পাৰ্চপেক্টিভৰ এনালাইচিছত গৈ যি ক্লাছ মুভমেণ্টছ আছিলে তাতেও লিংক কৰা হৈছিলে ক্লাছৰ আনইকুৱেল ছ'চিয়েল ৰিলেশ্যন অফ প্ৰডাকশ্যন, যিটো ছ'চিয়েল ৰিলেশ্যন যিটো এইটো আনইকুৱেল যিটো প্ৰডাকশ্যন, যি খেতিয়কসকলেহে উৎপাদনখিনি পাব লাগিছিলে, বাট তেওঁলোকেহে জাষ্ট তেওঁৰ মজুৰিটো জাষ্ট ন্যূনতম মজুৰি অলপ তেওঁলোকে পায়, এইখিনি গোটেই বছৰ তেওঁলোকে কাম কৰি কিনে, কিন্তু বেনিফিটখিনি জাষ্ট যিবিলাক লেণ্ড লৰ্ড হয় তেওঁলোকেহে পাই আছিলে। দিছ আনইকুৱেল ছ'চিয়েল ৰিলেশ্যন অফ প্ৰডাকশ্যন যিটো এইটোৰো এটা ষ্টেট পলিচিত ইম্পেক্ট পৰিছিলে। তাৰপিছত যিবিলাক ৰুল আছিলে ইকনমিক ফেক্টৰ্ছ অন মবিলাইজেশ্যন অফ ক্লাছেছ, যিবিলাক মবিলাইজ হ'ব যিবিলাক ক্লাছ ৰিলেশ্যনশ্বিপত, এইবোৰৰো কোনো একো তেনেকৈ লাভ হোৱা নাই। বাই এক্সপ্লেইনিং টু হুইচ এক্সটেণ্ট নন ক্লাছ ফেক্টৰ্ছ ইম্পেক্ট ক্লাছ মুভমেণ্ট, যিটো নন ফেক্টৰ্ছৰ ক্লাছৰ লগত যিটো ক্লাছ ফেক্টৰ্ছ এইটোতো এটা ইম্পেক্ট কৰিছিলে। জেনেৰেলি আমি লিবাৰেল এপ্ৰ'চৰ লগত যদি পলিটিকেল ছিষ্টেমক ইনষ্টিটিউশ্যনত এইটো মিলাব যাওঁ তেনেহ'লে ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰেকশ্যন অফ ছিষ্টেম ইণ্টাৰেক্ট কৰিছিলে, কনফ্লিক্ট এণ্ড এডজাষ্ট কৰিছিলে, ৰিচ কনচেনচাছত লিবাৰেল এপ্ৰ'চত প্ৰেফাৰ কৰিছিলে, এইটো ছাপৰ্ট কৰিছিলে। বাট মাৰ্কচিষ্ট এপ্ৰ'চত প্ৰেফাৰ টু ইউজ ষ্টেট ইনষ্টেণ্ট অফ পলিটিকেল ছিষ্টেম, এইটো ডাইৰেক্টলি পলিটিকেল ছিষ্টেমতে এফেক্ট কৰিলে। এণ্ড একৰ্ডিং টু ইট দ্য ষ্টেট ইজ এন এলয় অফ প্ৰপাৰ্টি, সেইটো কাৰণে ডাইৰেক্টলি যিটো ক্লাছ কণ্ট্ৰাডিকশ্যনত পাৰ্টিশ্যন এটা পাৰ্ট হৈ ক্লাছ কণ্ট্ৰাডিকশ্যনত পৰিছিলে, কিন্তু ডাইৰেক্টলি এফেক্ট হৈছিলে পলিটিকেল ছিষ্টেমত। বাট লিবাৰেল এপ্ৰ'চত তেনেকুৱা হোৱা নাই, লিবাৰেল এপ্ৰ'চত ডাইৰেক্টলি ছভাৰেইন পলিটিকেল ইনষ্টিটিউশ্যনত এফেক্ট হৈছিলে। মাৰ্কচিষ্ট এপ্ৰ'চত কমপ্লিটলি এটা ছ'চাইটিৰ যদিও লুকিং
society ৰিলেশ্যনৰ প্ৰডাকশ্যন বা প্ৰডাকশ্যন এমং ক্লাছেছ এইখিনিৰ প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে বা ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ দ্য প্ৰডাকশ্যন এইবোৰৰ কাৰণে মেইনলি যথেষ্ট আন্দোলন হৈছিলে বাট তেনেকুৱা যিমানখিনি হ'ব লাগিছিলে তেনেকুৱা একো বেনিফিটেড হোৱা নাছিলে চ' Marxist approach is a way of to analyze of society completely. ভাৰতীয় ৰাজ্যৰ লগত যিবোৰ উদাৰতাবাদৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰা যি প্ৰভাৱিতভাৱে আচৰণগত সমাজত যিটো এফেক্ট হৈছে সেইখিনি এটা আন্দোলনো হৈছিলে যথেষ্ট তথাপি ৰাষ্ট্ৰৰ ওপৰত সাৰ্বভৌম ৰাজনৈতিক সংস্থাৰ বাবে ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে কিন্তু মাৰ্ক্সবাদী দৃষ্টিভংগীত দেশৰ যি ৰাজনীতি অধ্যয়নৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিষ্ঠান মাৰ্ক্সবাদীসকলে ৰাষ্ট্ৰক এইবিলাক বুজোৱা শ্ৰেণীৰ কাৰ্যবাহী বা সম্পত্তিৰ শ্ৰেণীৰ কাৰ্যবাহী হিচাপেও লয় আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে এই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰি ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰো যিটো উদাৰ দৃষ্টিভংগীৰ যিদৰে দেখা যায় তাৰ পৰাই পৃথক লিবাৰেলিজমৰ পৰা কমপ্লিটলি ছেপাৰেট হয় মাৰ্ক্সিষ্ট আৰু লিবাৰেলিজমৰ যিমানখিনি বেনিফিট হৈছিলে তেনেকুৱা মাৰ্ক্সিষ্ট এপ্ৰ'চত হোৱা নাছিলে চ' মাৰ্ক্সবাদী দৃষ্টিভংগীত এটা উপায় বিশ্লেষণ কৰা সহজ য'ত ৰাজনীতিও অন্তৰ্ভুক্ত ইয়াত সমাজৰ বিভিন্ন বিষয়ক ব্যাখ্যাৰ বাবে দাণ্ডিক বস্তুবাদৰ নীতি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে আৰু এই নীতি অনুসৰি উৎপাদন বা উৎপাদিত সামগ্ৰী আৰু সম্পদৰ যিবিলাক বিতৰণ যি প্ৰডাকশ্যনৰ যি ইকুইল যিটো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন এইবিলাকৰো এটা যথেষ্ট সামাজিক সম্পৰ্কত পৰিৱৰ্তনে সমাজৰ ৰূপান্তৰ ঘটায় কিন্তু এইখিনিও ফাইনেলি গৈ হোৱা নাছিলে চ' মাৰ্ক্সবাদী দৃষ্টিভংগীৰ এটা আছিলে ক্লাছিকেল মাৰ্ক্সিজম কিন্তু মাৰ্ক্সিজমত গৈখিনি ফাইনেলি ইহঁতে দুটা ভাগ কৰি যিবিলাক ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্ট আছিলে তেওঁলোকে এটা ক্লাছিকেল মাৰ্ক্সিজম আৰু এটা নিঅ' মাৰ্ক্সিজম বুলি দুটা ডিভিশ্যন দিছিলে আৰু যিটো নিঅ' মাৰ্ক্সিজম দৃষ্টিভংগীৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছিলে উপবিকল্প দৃষ্টিভংগী যিটো আৰু ক্লাছিকেল মাৰ্ক্সিজমৰ দৃষ্টিভংগীয়ে যি অশ্ৰেণী যিবিলাক বিষয়তকে শ্ৰেণীক বা ক্লাছিকেলক বেছিকে অধিগাঁথনিৰ ওপৰত ভিত্তিক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে চ' নব্য মাৰ্ক্সবাদী দৃষ্টিভংগীয়ে শ্ৰেণীকাৰকৰ লগতেও অশ্ৰেণীকাৰক যিবিলাক নন ক্লাছিকেল কজ ৰিলেশ্যন আছিলে এইসকলকে যথেষ্ট এটা ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছিলে কিন্তু মেইনলি গৈ ফাইনেলি সংস্কৃতি জাতি ভাষা ধৰ্ম আদিৰ এই ভূমিকাক যথেষ্ট স্থান দিয়ে আৰু অৰ্থনৈতিক যিবিলাক কাৰক শ্ৰেণীসকলৰ তুলনামূলক এইটো স্বায়ত্তশাসীন বুলিও গণ্য কৰা হয় চ' মাৰ্ক্সবাদী দৃষ্টিভংগীৰ মাজত যি থিম আছিলে যেনেকুৱা যিবোৰ ষ্টাডি কৰা হৈছিলে একৰ্ডিং টু মাৰ্ক্সিষ্ট এপ্ৰ'চ ডিচিপ্লিনাৰী বাউণ্ডাৰীজ এইবোৰো ফাইনেলি মেইনটেইন হোৱা নাছিলে চ' দ্য মষ্ট কমন থিমছ আছিলে এইটো যি ইণ্ডিয়াৰ একৰ্ডিং টু দ্য এপ্ৰ'চ ইণ্ডিয়াত যিটো ভাৰতৰ মাৰ্ক্সিষ্ট এপ্ৰ'চৰ যোনখিনি হৈছিলে এইখিনি হ'ল ক্লাছ ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ক্লাছ কলাবৰেশ্যন মুভমেণ্টছ যিটো অফ পিজেণ্টছ খেতিয়ক আৰু কৃষকসকলৰ মাজত আৰু মজদুৰৰ মাজত যিবোৰ এটা মুভমেণ্ট হৈছিলে এই মুভমেণ্টৰ গৈ কিছুমান এটা ডেভেলপমেণ্ট হৈছিলে এট ডেট মমেণ্ট বাট ফাইনেলি চিষ্টেমবোৰ একে থাকিলে একো তেনেকুৱা লিবাৰেলিজমৰ যেনেকুৱা এটা বেনিফিট হৈছিলে চেম তেনেকুৱা হোৱা নাছিলে চ' এইটো মাৰ্ক্সিষ্ট নীতি অনুসৰি উৎপাদনৰ আৰু উৎপাদিত সামগ্ৰী আৰু সম্পদৰ বিতৰণৰ যি সামাজিক সম্পৰ্কৰ যিটো এটা ছ'চিয়েল ৰিলেশ্যনৰ যি চেঞ্জেছ আনি পেলাই যি সমাজৰ ৰূপান্তৰ ঘটায় সেইটোৱেই আছিলে মেইনলি মাৰ্ক্সিষ্টৰ এইম কিন্তু মাৰ্ক্সবাদী
সকলে এই কমপ্লিটখিনি এইটো তেওঁৰ কমপ্লিট হোৱা নাছিলে আৰু তুলনামূলকভাৱে স্বায়ত্তশাসীন বুলি গণ্য কৰা হৈছিলে। থেংক ইউ, নমস্কাৰ।